Good evening, everyone. Good evening, everyone. Okay, Sandhya. Okay, good evening. Bhavani, good evening. Okay, right. Morning, we have started KVL, right? We did some problems on KVL, right? KVL expresses law of conservation of energy or power, and it is independent of the nature of the elements, whatever the elements may be. It doesn't depend on the nature of the elements, just depends on the drops across each element, right? Okay, and we started some problems in the morning session. Like we started with this. Okay, drops across each element is given. They are calculated. They asked us to calculate the V1, V2, V3. Right. Next, in this problem, okay, they asked us to determine the E. We evaluated. We got the value of minus 16 volts. Right. In this numerical, okay, they asked us to determine the potential difference between the points V2 and V1. Okay, V2 minus V1. And we have seen here in this branch of 6 volts, there is no return path. That's why current flow is 0. Okay, no return path, current flow is 0. Okay, here and in this problem, they asked us to calculate the voltage across this open terminals Vx. Since the open, no current flows across this one, no drop across this 1 ohm resistor. Either apply KVL here or KVL here, you'll get that Vx. Okay, right. And in this problem, they asked us to calculate the Vx. Okay, nothing but voltage across this idle current source, Vx. Okay, here this 5 amperes current is flowing like this. 2 ampere current source is given. This 5 amperes, this 2 amperes left, then the remaining 3 amperes will be flowing here. Okay. Just apply KVL for this loop, we can find this Vx. We have did all these things. Alright, here in this problem, they asked us to calculate V1 drop across R1. Similarly, V2 drop across R2. Okay, apply KVL for this loop, we'll get V1. Apply KVL for this loop, we'll get V2. Okay, here two resistors are series. If this voltage is V1, this drop also V1 here. Since same resistors here, this drop also V1. Just apply KVL. Okay, right. Similarly, we see in this question here in this problem they asked us to determine I1, V1, I2, V2. Okay, just apply KVL for this loop. Okay, apply KVL for this loop. We'll get all these parameters I1, I2, V1, V2. Okay, similarly in this problem they asked us to calculate the voltage Vx between this terminal and this terminal. Okay, simply just apply KVL for this loop or this loop, you'll get that value of Vx. But in order to find Vx, you should know the current flowing in the 1 ohm resistor or 4 ohm resistor. Okay, then evaluate that. And this is the last problem we have seen in the morning session today. Okay, alright, this complicated circuit is given. They asked us to determine the capital E, capital I. Okay, we started from here 2 amperes. We given for 2 amperes across a 4 ohm resistor. Right. Okay, we started like this step A, 2 amperes across 4 ohm resistor, then drop is 8 volts, step B. If this branch and this branch both are parallel, if this is 8 volts, this also 8 volts. Okay, then 8 volts across 1 ohm resistor, this current nothing but 8 amperes. This current is 2, this current is 8. Okay, therefore this current is 10 amperes. Okay, 10 amperes across a 1 ohm resistor, this drop is 10 volts. Just apply KVL for this loop. This is 10, this is 8. Therefore, voltage across this 6 ohm is nothing but 18. 18 volts across 6 ohms nothing but 3 amperes. This current is 10, this current is 3, this current is 10, 10 plus 3, 13 amperes. 13 amperes across a 1 ohm resistor, this drop is 13 volts. Then just apply KVL for this loop. This is 13, this is 18, then this capital E nothing but 31 volts. Okay. We stopped here in the morning session. Okay, we'll continue right now. Okay, following, just respond me. Everyone following, just respond me here. Sandhya, Bhavani, following.
Yes, Sandhya, okay. Bhavani, right. Okay. Surendra, okay, Nana. Very good. Okay, Amma. Take this question, Nana. This question. Take this question. For this problem, they ask us, okay. So first of all, notice the circuits. What are the elements present in the network here? It's a 7 ohm resistor. They kept a VX source here, voltage source. 4 ohm resistor. This is 6 ohm resistor. It's a 2 ohm resistor. This is a 1 ohm resistor. They given the information 1 ampere is flowing across the 2 ohm resistor. They are asking us to determine what is this value of Vx, what is the value of Ix. Okay, do it, Nana. What is the Vx, Ix? They are asking us to calculate. సార్ మీరు వేరేగా నోట్స్ ఇస్తారా లేక మేము ప్యారల్గా రాసేసుకోవాలి సంధ్య మళ్ళీ యూ జస్ట్ ఫాలో అమ్మా నేను ఐ గివెన్ సమ్ పీపీటీస్ టు యూ ద పీపీటీస్ విల్ బి మా పీపీటీస్ మీకు షేర్ చేశారా సార్ ఏమన్నా సంధ్య రెస్పాండ్ మీ సంధ్య మేబీ సార్ హ్యాస్ షేర్డ్ సమ్ పీపీటీస్ టు యూ విచ్ ఈస్ రిటర్న్ ఇక్కడ నేను క్లాస్ నోట్స్ ఇచ్చింది మీకు ఇచ్చాను ఓకే వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ ఐ విల్ షేర్ త్రూ పీపీటీ నా ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నానో ఐ విల్ షేర్ ఓకే సంధ్య రెస్పాండ్ మీ తల్లి okay right now what is the value of vx what is the value of sir sharing in our app sir okay no sir not shared it okay you will get it Aditya Sandhya you will get it everyone over here okay I gave given to them they'll put it maybe after the class and this class notes and tomorrow's class notes tomorrow Monday again 10 o'clock or 11 o'clock they'll put it yeah. Right and now tell me what is the value of vx what is the value of ix here what is the value of vx what is the value of ix anyone what is the value of vx what is the value of ix okay right we'll go ahead Amma. Where to start from ఈ circuit లో కూడా where to start from అంటే they given some 1 ampere information across a 2 ohm resistor right 1 ampere current flowing across a 2 ohm resistor okay then drop across this one nothing but 2 volts okay this side positive this side negative 2 volts 1 ampere across a 2 ohm resistor కాబట్టి drop is 2 volts okay step A అనుకుంటాం step A and right now this 2 ohm resistor this 1 ohm resistor both are connected in parallel lo unnai parallel if this is 2 volts then voltage across this one also 2 volts okay this also 2 volts okay this is step B okay now 2 volts across a 1 ohm resistor okay 2 volts across a 1 ohm resistor then the current flowing nothing but 2 amperes 2 amperes current is flowing here 2 by 1 okay 2 amperes this 2 amperes flows from higher potential to lower potential into positive to negative in this way okay step C if this current is 1 ampere this current is 2 amperes then this current is nothing but 1 plus 2 nothing but 3 amperes okay and this 4 ohm 6 ohm summa series lo unnai kabatti same current flows this current also 3 amperes 3 amperes okay right now 3 amperes across a 4 ohm resistor drop is 12 volts okay this 3 amperes across a 6 ohm resistor kabatti drop is 18 volts this drop already 2 volts drop is there parallel okay just apply KVL for this loop just apply KVL for this loop KVL okay just apply KVL for this loop okay if you apply KVL tell me right now if you apply KVL చెప్పండి KVL minus Vx plus 12 plus 18 okay plus 2 equal to 0
Therefore, this Vx equal to 32 volts. That's the value of Vx. That's the value of Vx for this problem. Very good. Okay, 32 volts, Sanjay. Very good. Okay, tell me Ix, Nana. Find this value of Ix. Determine the value of Ix. Wrong answer. 4.5 amperes. Wrong answer. Aditya, wrong. Okay, 4.5 wrong answer. 32 by 7, Sandhya, wrong answer. Okay. Okay, very good. Okay, notice here. Notice here. మీరు చేసిన రైట్ కానీ మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు. ఓకే, భవానీ. ఓకే తల్లి, నియర్లీ కరెక్టే. ఓకే, రైట్. Notice here. Very good. Now notice here, this Ix current flowing across 7 ohms కాబట్టి drop this side positive, this side negative, 7 times of Ix. Okay, drop across this 7 ohm resistor, nothing but this side positive, that side negative, కాబట్టి 7 into Ix. Right now, this 7 ohms to Vx branch both are parallel. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏమో ప్లస్ మైనస్ Vx, అవునా? ఓకే, నన్ను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే this polarities na minus plus, e polarities and plus minus. Then what is relation between them? Vx equal to minus 7 times of Ix. Therefore, what is the value of Ix? Vx by minus 7. And Vx we found out to be 32. Therefore, this is minus 32 by 7 amperes is the right answer. Okay, very good. Okay, Surendra, very good. Okay, Aditya, right now, very good. Very good, everyone. Right. Okay, the Ix for this problem nothing but minus, very very important. In the Sandhya, you have not given the minus sign. First check 32 by 7. Right now, minus 4.5 rasa, very good. Okay, it's a near correct answer. Exact answer is minus 4.571, or ratio minus 32 by 7 amperes is right answer. Okay, right. Now take the next question, Anna. Okay, for this problem they are asking us to determine the I. Okay, now ikkada if you observe the circuit, asle elements em unnai chuste, this is a 5 volt source, this is a 4 ohm resistor, this is another 4 ohm resistor, this is a 1 ohm resistor, this is 3 ohm resistor, this is a dependent source. That's a voltage controlled voltage source. Okay, V 4 times magnitude is 4 times of VAB, where VAB nothing but voltage across this open terminals. Okay, VAB nothing but voltage across this open terminals. They are asking us to determine this current I. Ikkada I adigaru. Okay, do it, Nana. They are asking us to determine the current I. What is that current I? Determine that current I. Okay. Very good, Nana. Answer. What is that current I? Determine that current I. Okay, right. Let us do it. Current I. Okay, they're asking us to determine the current I. Now, first of all, what I'm trying to do is, let's try to apply KVL for this loop. Nana ఇంకొక మాట చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ. యాక్చువల్గా నాన్న ఒకసారి అందరు నాకు చెప్పాలి, వాట్ ఈస్ దిస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ అడుగుతాను, చెప్పండి అమ్మా.
What is the current flowing here? చెప్పండి. Okay, very good. Very good. Sanjay, very good. Aditya, very good. Surendra, very good. Avani, very good. Okay. 0 amperes. Why this current is 0 amperes? No return path for the current flow. Okay. ఇక్కడ క్లోజ్ అవ్వలేదు. రిటర్న్ పాత్ లేదు కాబట్టి దిస్ కరెంట్ ఈస్ 0 amperes. వెరీ గుడ్. ఓకే రైట్. అంటే ఇక్కడ ఈ కరెంట్ ఇక్కడ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? దట్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అవునా? డివైడ్ అవటం ఇంకేం జరగట్లేదు. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us apply KVL for this loop అమ్మా. If I apply KVL for this loop here, KVL ఇక్కడ అప్లై చేశాను. మైనస్ ఓకే 4VAB plus 3I plus 1 into I equals 0. Okay. Minus 4VAB plus 3 into I plus 1 into I equal to 0, or this minus 4VAB plus 4 into I equal to 0. 4 cancel అయితే we got some expression I equal to VAB an expression. Let this be expression 1. అంటే I value depends on the potential difference VAB, where VAB nothing but voltage drop between these two terminals. Okay, this is VA here, this is VB. VAB ante VA minus VB. I think let us find VA VB, find out cheddana. First of all, tell me what's the current I flowing here. Current I flowing here ee branch lo what is the current flowing here ante ikkada inka divide em avutledu kabatti total voltage by total resistance ikkada total voltage by total resistance. Okay, 5 by 8. 5 by 4 plus 4 ante 5 by 8 amperes. That's the current that is flowing here in this loop. Okay. Okay, right. Very good. Right now, okay. నాకు I కావాలంటే VAB find out చేయాలి. VAB ఎలా find out చేస్తాం? VAB కావాలంటే VA minus VB. Okay. VA minus VB చేస్తే you'll get that VAB. Okay, first of all, please tell me, okay, assume this is a ground. Okay, now tell me what is this VA? అంటే voltage across this 4 ohm resistor చెప్పండి అమ్మా. What is the voltage across 4 ohm resistor? VA అంటే here this current I is nothing but 5 by 8 amperes is flowing here. Okay, then droplets plus minus like this. Okay, this VA కావాలంటే nothing but voltage across the 4 ohm resistor here is nothing but Ohm's law. Okay, I into R, I into 4. Okay, therefore this is nothing but I ante 5 by 8 into 4. Therefore this VA 2 separate 5 by 2 volts వచ్చింది VA. Okay, similarly tell me what is VB? VB nothing but voltage across this 1 ohm resistor. Here small I current is flowing here. Small I current is flowing here. Therefore this is nothing but 1 into, okay, let I into that 1 ohm resistor, nothing but I వచ్చింది. This is a VB. I వచ్చింది, VA 5 by 2 వచ్చింది. Okay, therefore what is this VAB అంటే VA minus VB. VA 5 by 2, VB ఏమో I వచ్చింది. Okay, this is the VAB. Let this be relation 2 అనుకోండి. Relation 1 ఉంది, relation 2. Solve these two relations. Okay, solve this 1 and 2 equations. Solve 1 and 2. Okay, from 1 and 2, 1 and 2. Okay, I equal to VAB, VAB equal 5 by 2 minus I కాబట్టి therefore I equal to 5 by 2 minus I. Okay, that implies 2I equal to 5 by 2. That implies, what is the value of I number? 5 by 4 amperes is the right answer. 5 by 4 amperes is the right answer. Answer 1.25 amperes is the right answer. 1.25 amperes. Very good, Aditya. Excellent. Okay, VA. Sanjay, 2.5 volts VA. Very good. 5 by 4 amperes is the right answer. Okay, Surendra, 20 by 8 rasa. Wrong. Okay, right. Very good. Understood the things? This is the way how to calculate your I for this problem.
ఇది ఇండైరెక్ట్ గా చేయాల్సి వచ్చింది, డైరెక్ట్ గా లేదు దీంట్లో. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ గాట్ సమ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ I కి VAB కి వచ్చింది, దెన్ వీ హ్యావ్ ఇండివిజువల్లీ క్యాలిక్యులేటెడ్ VA అండ్ VB. ఓకే, దెన్ VAB nothing but VA minus VB. Okay, calculate like this. Okay, right. Following everyone? Right. Second. Okay. Now take this question, Anna. Excellent question. My favorite question. Excellent question. Okay. Now determine the current IA for the circuit shown. Determine the current IA for the circuit shown. Okay. Determine the current IA for the circuit shown. Chain number. Determine the current IA for the circuit shown. Now, if you notice the circuit, okay, what is the information given? This is a current source, 2.5 amperes current source. The 3 ohm resistor, this is a 4 ohm resistor, this is a 2 amperes current source. This is 60 times of IA dependent voltage source, depends on the current, okay, current control voltage source. Depends on IA parameter, where IA is the current flowing across a 1 ohm resistor. It's a 2 ohm resistor, this is a 30 volt source. They are asking us to determine the current IA. Cheppandi nana IA. What is that IA? Very good question. IA. KVL lo we are solving the 12th numerical right now. Right? Anyone? Okay. Actually, అయినా తర్వాత after 2 days we can solve by using some network solving techniques ఉన్నాయి like nodal analysis technique which మీరు 30 volts ఇక్కడ if you assume this is a ground అనుకుంటే 30 volts this is 6IA, okay, voltage అలాగా some unknown voltage అనుకొని you can solve some equations, you will get that. So right now with this knowledge how to solve this IA. Okay, right. Notice here let us solve it. Simple గా చెప్పేస్తాను వినండి. And అందరూ notice here. Okay, now here this current is IA కదా, మనం చూడాలి, అందరూ చూడాలి. Notice here. Okay, this current is IA, this current also IA. Okay, when IA is coming 2.5 amperes left వెళ్ళిపోయింది, 2.5 amperes వెళ్ళిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ కరెంట్ నానా this is nothing but IA minus 2.5. IA వచ్చింది 2.5 amperes వెళ్ళిపోయింది అంటే రిమైనింగ్ కరెంట్ IA minus 2.5 here flowing across the 3 ohm resistor. ఓకే, నానా ఒకసారి ఇది IA minus 2.5 వచ్చిందమ్మా, ఇక్కడ 2 amperes యాడ్ అయిపోయింది. ఓకే, IA minus 2.5 ఇది ఒక 2 amperes యాడ్ అయ్యి వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ హియర్? IA minus 2.5 plus 2 అంటే యాడ్ అయింది. ఓకే, IA minus 2.5 plus 2 add అయితే this will nothing but IA minus 0.5 amperes flowing here. IA minus 0.5 amperes flowing here. Understood? ఈ point understood? Just tell me chat box na. ఈ currents divide అవటం ఏంటనే ఇది IA current flowing here. Now IA flow అయితే 2.5 amperes వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి రిమైనింగ్ కరెంట్ IA minus 2.5. ఈ IA minus 2.5 ఈ 2 వచ్చి యాడ్ అయిపోయినా IA minus ఓకే 0.5 అయింది. ఓకే రైట్ అంద్యా ఓకే తల్లి భవానీ ఓకే ఓకే ఫినిష్డ్, ఇంతవరకు చేసాము.
ఓకే, నోటీస్ హియర్ నాన్న. ఇప్పుడు డ్రాప్స్ ఒకవేళ మీరు చూస్తే అమ్మా, వోల్టేజ్ డ్రాప్స్ లాగా చూస్తే హౌ ద డ్రాప్స్ విల్ బి అంటే కరెంట్ ఎంటరింగ్ పాజిటివ్ లీవింగ్ నెగిటివ్, కరెంట్ ఎంటరింగ్ పాజిటివ్ లీవింగ్ నెగిటివ్, ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటరింగ్ పాజిటివ్ లీవింగ్ నెగిటివ్. అవునా? డ్రాప్ పొలారిటీస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్. అమ్మా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే అమ్మా చాలా సింపుల్ గా చేసేస్తున్నా చూడండి అందరు. నోటీస్ హియర్, లెట్ us సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఓకే అమ్మా, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, లెట్ us అప్లై KVL. 30 volts సోర్స్ ఉంది. ఓకే, లెట్ us అప్లై KVL హియర్. ఓకే, దీంట్లో డ్రాప్ నాన్న 1 into IA. ఓకే, ఇలా వచ్చి ఈ లూప్ తీసుకున్నాను. ఓకే, దిస్ లూప్ నాన్న హియర్ దిస్ డ్రాప్ is 3 into this current IA minus, okay, 2.5. okay, this drop is IA minus 2.5. next now this drop is 4 into IA minus 0.5. ఓకే, ఇలా వచ్చాను, మళ్ళీ ఇలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఓకే, ఇలా వచ్చి నోటీస్ చేయాలి, ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఈ పాయింట్కి వచ్చేసాను. ఓకే, స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్, ఎండెడ్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాను, -30 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యాను. ఓకే, మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చేసాను. క్లియర్? ఓకే, ఒక్కసారి కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి అమ్మ. కేవీఎల్ ఈక్వేషన్, కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ -30 ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాను, -30 డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ 4 ohm resistor, 1 ohm resistor. Okay, 1 into IA plus 1 into IA, drop across this 3 ohm resistor plus 3 into IA minus 2.5. okay, drop across this 4 ohm resistor, 4 into IA minus 0.5. ఇంకా అంతే, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసాను, ఈక్వల్ టు 0. ఫినిష్డ్. దట్స్ యువర్ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్. IA మొత్తం సెపరేట్ చేసిండనా, ఇక్కడ 1 into IA, 3 into IA, 4 into IA, మొత్తం 8 IA. 1 into IA, 3 into IA, 4 into IA, 8 IA. ఓకే, ఇక్కడ మిగిలిన టర్మ్స్ ఏమున్నాయంటే అటు వెళ్తే 30 ప్లస్ 3 into 2.5, 7.5 plus 4 into 0.5, 2. Okay, therefore this IA equal to 39.5 divided by 8. That's your answer. IA equal to 39.5 divided by 8 is the answer. So many amperes, calculate this one, you do it. ఓకే, నన్ను అసలు ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం, చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం. అసలు చూడండి ఎంత సింపుల్ కేవీఎల్తో చేసాము. ఓకే, జస్ట్ నాన్న నోన్ పాత్ తీసుకున్నాము, నోన్ పాత్స్. ఓకే, జస్ట్ వి అప్లైడ్ ద కేవీఎల్ టు ద నోన్ పాత్స్. నాకు ఇక్కడ డ్రాప్ తెలుసు, ఇక్కడ డ్రాప్ తెలుసు, ఇక్కడ డ్రాప్ తెలుసు, ఇక్కడ డ్రాప్ తెలుసు, అలాగా నోన్ పాత్ వైపు వెళ్ళే క్లోజ్ లూప్ చూసుకున్నాను. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఎండ్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే హౌ వి గాట్ ఇట్. అయ్యే 39.5 divided by 8 amperes. Very good, Talli Sanjay. Anna? Okay. Clear everyone? Clear aithe okasari nanu please write in the chat box anna. Clear? చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం, అసలు కేవీఎల్ తో సింపుల్ గా చేసాం అసలు మనం ఇక్కడ. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ అన్న. క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని రాయండి. అని ఓకే, సంధ్య ఓకే, సురేంద్ర ఉన్నావా? ఆదిత్య ఓకే, సురేంద్ర ఓకే, క్లియర్. ఓకే, రైట్ రైట్. నాకు తెలుసు. Okay, so try to give me the answer for this question. Okay, determine V naught and 5 ohms. V naught ante voltage across 5 ohms. Okay, right now ila elements చూస్తే 5 volts, 2 ohms, 2 ohms, 1 ohm, 2 amperes current source, 2 ohms, 1 ohm, 10 volts, 2 ohms, 12 volts, 7 volts, 4, 4, 5 ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే,
Try to tell me the what's the value of V naught then for this question. What's the V naught? Determine the value of V naught. Determine the value of V naught. అయిపోయిందన్న simple question. Determine the value of V naught. Anyone? Determine the value of V naught. Okay. అసలు ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇందాక లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఎలా చేసాము, ఇప్పుడు కూడా అది చేయబోతున్నాను. చూడండి అన్న, సింపుల్. ఇక్కడ ఏయో ఇచ్చారు నాన్న, ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయటం ఎంత టైం వేస్ట్ నాన్న ఇక్కడ. ఓకే, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, వి నాట్ అడిగారు. దిస్ డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ ఎలిమెంట్ నథింగ్ బట్ వి నాట్. ఓకే, ఇలా వెళ్ళాను. ఓకే, ఐ నో ద వోల్టేజ్ హియర్ 5 volts అని తెలుసు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ 10 volts అని తెలుసు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ 12 volts అని తెలుసు, ఇక్కడ వోల్టేజ్ 7 volts అని తెలుసు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఒక లూప్ అయినా ఇది, స్టార్టెడ్ హియర్, ఎండెడ్ హియర్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్. ఎస్ ఆర్ నో? సింపుల్, జస్ట్ అప్లై కేబిల్ ఫర్ దట్ లూప్. అమ్మ అయిపోయింది, ఇంకేముంది. కేబిఎల్, జస్ట్ అప్లై కేబిఎల్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ నానా వి నాట్, అవునా? ఇక్కడ పొలారిటీ ఏమో మైనస్ ఉంది ఫస్ట్. ఓకే, మైనస్ వి నాట్. ఓకే, ఇక్కడ +5. ఓకే, దిస్ వోల్టేజ్ +10, దిస్ వోల్టేజ్ ఏమో +12, దిస్ వోల్టేజ్ నానా -7 ఈక్వల్ టు 0. ఫినిష్డ్. ఓకే, నా జస్ట్ అప్లై కేబిల్. ఫినిష్ నా, సాల్వ్ చేసేయండి, అయిపోయింది, ఆన్సర్ అంతే. Therefore this V naught equal to 5 plus 10, 15 plus 12, 27 minus 7, 20 volts is right answer. Okay, 20 volts is right answer. అంతే, చూడటానికి చాలా పెద్ద సర్క్యూట్ లాగా ఉంది. సింపుల్. +20 volts నా ఆదిత్య, -20 కాదు, +20. ఓకే, రైట్. ఓకే సంధ్య, వెరీ గుడ్ తల్లి. 20. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? సింపుల్ క్వశ్చన్స్ లేదు, చూడటానికి చాలా పెద్ద కాంప్లికేట్ సర్క్యూట్ లాగా ఉంది, కానీ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద పాత్స్ నాన్న ఇక్కడ. ఓకే, known paths కి వెళ్ళండి, జస్ట్ అప్లై కేబుల్ ఫర్ దట్ లూప్. ఫినిష్డ్. ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం కేబిఎల్ నాన్న. కేబిఎల్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే నాన్న, ఇట్స్ ఎ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్. ఒక పెద్ద సర్క్యూట్ లో ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఇచ్చారు. ఇట్స్ ఎ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్. ఓకే, ఒక పెద్ద సర్క్యూట్ లో ఇట్స్ ఎ స్మాల్ పార్ట్. ఓకే, 4 ohm resistor, 3 ohm resistor, 2 ohms, 100 volts, R, 7 ohms, 6 ohms. Okay, it's a segment of a large circuit. There's some P, Q, R. అయితే suppose A, B, C. Okay, segment of a circuit lecture. Okay, for the segment of circuit shown in figure, determine R అన్నారు. Okay, R given V1 equal to 18 volts ఇచ్చేదాన్ని. Okay, given V1 equal to 18 volts ఇచ్చారు. ఫైండ్ చేయండి, సాల్వ్ చేయండి. ఇట్స్ ఎ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ సర్క్యూట్. ఓకే, సెగ్మెంట్ లార్జ్ సర్క్యూట్ లో చిన్న పార్ట్ ఇచ్చారు. దే గివెన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ V1 equal to 18 volts ఇచ్చారు. దే ఆస్కింగ్ us to determine value of R. ఈ R అన్నోన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాట్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ R? Find out the value of R.
find the value of R. Nana. Very good. Okay, Nana, this V1 given. Now, Chapanama, anybody? What is your answer? Okay, here V1 is given as 18 volts. Kabatti. Now, current flowing. What is the current flowing here? 18 volts across 3 ohm resistor. 6 amperes current flows from positive to negative. Okay, this is the 6 amperes. Okay, now here they given 5 amperes. This current is 5 amperes. Okay, ఇది 6 amperes, already 5 amperes ఇచ్చారు. ఈ 6 entering, 5 entering, nana, what is the current here flowing, nana? This current is 11 amperes flowing here. 11 amperes. Okay, they asked us to determine the value of R calculation. అమ్మ ఒక్కసారి నాన్న ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేయొద్దు, వినండి అమ్మ. డోంట్ డూ దిస్ మిస్టేక్. ఇక్కడ 11 వెళ్తుంది కదా, ఈ 6 కాబట్టి మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుందని అనుకోవద్దు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇది పెద్ద సర్క్యూట్ లో స్మాల్. ఓకే, ఇట్స్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ లార్జర్ సర్క్యూట్. వినండి. ఓకే నాన్న, ఇది 11 అని మనకు తెలుసు, ఇక్కడ కరెంట్స్ ఎంతో మనకు తెలియదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ అన్నోన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కరెంట్స్. మనకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల. అది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని చెప్పలేదు నాన్న. ఇది ఓపెన్ అనుకుంటే 0 అనుకోవచ్చు, అది ఓపెన్ కాదు. ఓకే, సమ్ కరెంట్స్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ హియర్. ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే 5 ఆంపియర్స్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి కరెంట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఓకే, రైట్. Now tell me how 3 ohms 100 volts are connected to each other. 3 ohms 100 volts are, how all these elements connected to each other? 3 ohms 100 volts are అని ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి నాన్న? ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. 3 ohms 100 volts are, how all these elements connected to each other? Series. Very good. మా సిరీస్ అనేది ఎప్పుడు చెప్తానన్నా, సేమ్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్. ఇక్కడ కూడా 6 ఆంపియర్సే, ఇక్కడ కూడా 6 ఆంపియర్సే. ఓకే, all the elements are connected in series. అందుకే 6 ఆంపియర్స్. ఓకే, ఇక్కడ 6 6 6. ఓకే, ఇక్కడ మనకి తెలియదు, మీరు ఇది 11 అనుకొని ఇది కూడా 11 రాసుకుంటే తప్పు. ఇక్కడ 0 కాదు, ఓపెన్ కాదు, సమ్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలే మనకు, అంతే. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, దే ఆస్కింగ్ us to determine the value of R. Just apply KVL for this loop. KVL. Just apply KVL for this loop. Okay, KVL అప్లై చేయండి, సింపుల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ డ్రాప్ మీరు పొలారిటీస్ చూసుకుంటే 11 ఆంపియర్స్ అక్రాస్ 2 ohms కూడా డ్రాప్ పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్, 6 ఆంపియర్స్ అక్రాస్ R కాటన డ్రాప్ పొలారిటీస్ ప్లస్ మైనస్. ఓకే, సింపుల్. అప్లై KVL అన్న చెప్పండి అమ్మా. KVL 11 into 2 plus 11 into 2, here 6 into R. Okay, 6R. Next this minus 100 ఇక్కడ plus V1 18 volts. Okay, plus V1 equals 0. This is 22 plus 6R minus 100 plus 18 equal to 0. Or this is 6R equal to 100 minus 18 minus 22. Therefore this 6R equal to 60. What is the value of R, Nana? 10 ohms is the right answer. Okay, that R value equal 10 ohms for the given problem. Any doubts, Nana? Any doubts? Following everyone, clear? Clear. Clear? Okay. So how 6 amperes flow across R? Okay. Sandhya, okay, Tali, let me finish this concept. You will come to know. Okay. 6 amperes ఎందుకు ఫ్లో అవుతుంది అని అడిగావు కదా, ఎందుకంటే 3 ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇది 6 ఇప్పుడు ఇది 6 ఇది 6. ఈ 11 సమ్ గెటింగ్ డివైడెడ్ తల్లి. ఓకే, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ అటు వెళ్తుంది, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్ళి మిగతా కరెంట్ 6 ఆంపియర్స్ వచ్చింది. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి, ఓకే, ఇది 6 అయితే ఇది 6, ఇది కూడా 6. క్లియర్ సార్? ఓకే, ఆదిత్య, వెరీ గుడ్. ఓకే, సురేంద్ర ఆన్సర్ చెప్పావు 10. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్ నాన్న. రైట్, సరేనా? ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను. ఓకే, ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను.
ఒకసారి అందరూ సింపుల్ నోటీస్ చేయాలి. అమ్మ ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన పాయింట్లే. నెక్స్ట్ 10-15 మినిట్స్ మీకు తెలిసిన పాయింట్లే చెప్తున్నాను, వినండి. ఓకే, మీరు సూపర్ క్లియర్గా ఉంటే తప్ప ప్రాబ్లమ్స్లో యాక్యురసీ పెరగదు. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చెప్పే నేను ఒక 10-15 మినిట్స్ తెలిసినయే చెప్తున్నాను. ఓకే, హోమ్స్ లా వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ద హోమ్స్ లా. ఓకే, వెన్ ఐ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ ఆర్ ఇలా ఉంటే డ్రాప్ ఇస్ v ఈక్వల్ టు ఐఆర్. అయితే వెన్ ఐ ఫ్లోయింగ్ అక్రాస్ జెడ్ ఉంటే v ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ జెడ్. ఓకే, ఐ ఇంటూ జెడ్ తెలుసు మీకు. ఇదేనా v ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ జెడ్ అన్నాను కానీ రీఅరేంజ్ చేస్తాను. జెడ్ ఈక్వల్ టు v బై ఐ అని వచ్చింది. జెడ్ ఈక్వల్ టు v బై ఐ. ఓకే, జెడ్ ఈక్వల్ టు v బై ఐ. ఇంకో పాయింట్, నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే నోటీస్ చేయాలి. జెడ్ ఈక్వల్ టు ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు దిస్ వోల్టేజ్ ఈజ్ v, దిస్ కరెంట్ ఈజ్ i. ఇది ఎలిమెంట్ జెడ్ అనుకుంటేనా v ఈక్వల్ టు ఐ జెడ్. ఓకే, రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. వికి ఐకి జెడ్ అంటే v ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ జెడ్. ఆర్ నోటీస్ హియర్ ఇంకొక యాంగిల్లో మాట్లాడితే నాకు ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు, ఈ కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి. ఒక టెర్మినల్స్ దగ్గర, ఈ టెర్మినల్స్ దగ్గర నాకు ఇలా తెలిస్తే వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే వాట్ ఇస్ ద ఇంపిడెన్స్ సీన్ అని అడిగితే వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ సీన్? ఓకే, ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్. రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్. మీకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తేనా రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ విల్ గివ్ ద ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదే ఇక్కడ రాసింది. Z ఈక్వల్ టు V బై I అంటే ఇఫ్ యు నో ద వోల్టేజ్, ఇఫ్ యు నో ద కరెంట్ అని తెలిస్తేనా V బై I రేషియో విల్ గివ్ ద ఇంపిడెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంపిడెన్స్ Z వచ్చేసింది. ఓకే, అని ఎక్కడైనా ఇది అంతే. ఓకే, ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం కాసేపు ఆగి, జస్ట్ 2 మినిట్స్ చేద్దాం. సరే, ఈ టర్మ్స్ మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వాడుతూ ఉంటాం. నేను ఓపెన్ సర్క్యూట్, షార్ట్ సర్క్యూట్ అనే వర్డ్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. యాక్చువల్గా నన్ను షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే వోల్టేజ్ జీరో అమ్మ. ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ జీరో. ఎప్పుడైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ జీరో. ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఈజ్ జీరో. ఓకే, ఓపెన్ టెర్మినల్స్ అంటే నో కరెంట్ ఫ్లోస్, షార్టెడ్ టెర్మినల్స్ అంటే వోల్టేజ్ జీరో. సరే, అప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, సి మీకు ఇంపిడెన్స్ అంటే V బై రేషియో, దీస్ టెర్మినల్స్ ఆర్ షార్టెడ్ అంటే షార్ట్ అయిపోతే వోల్టేజ్ జీరో. ఓకే, జీరో బై ఐ. ఓకే, సంథింగ్ బై జీరో బై సంథింగ్ అంటే నథింగ్ బట్ జీరో. అంటే ఫర్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ టెర్మినల్స్, షార్టెడ్ టెర్మినల్స్ కి వాట్స్ ఇంపిడెన్స్ అంటే జీరో ఓమ్స్. ఓపెన్ టెర్మినల్స్, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఓపెన్ అయిపోయినాయి అంటే నో కరెంట్ ఫ్లోస్, I ఈక్వల్ టు జీరో, కరెంట్ జీరో. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ కావాలంటే Z ఈక్వల్ టు V బై I అంటే V బై కరెంట్ జీరో కాబట్టి సంథింగ్ బై జీరో, నథింగ్ బట్ యువర్ ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, అంటే వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ టెర్మినల్స్ ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. ఈ అందరికీ తెలియాలి షార్టెడ్ టెర్మినల్స్. ఓకే, ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ టెర్మినల్స్. ఈ అసలు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఒకసారి డైరెక్ట్గా అడిగేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ సర్క్యూట్? జీరో. వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్? ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, అసలు డైరెక్ట్గా షార్ట్ అంటే దీస్ టూ టెర్మినల్స్ షార్ట్ అయిపోతే వోల్టేజ్ జీరో, ఈ టెర్మినల్స్ రెండు ఓపెన్ అయిపోతేనే కరెంట్ జీరో. ఓకే, ఇది వోల్టేజ్ జీరో, షార్ట్ అంటే ఇక్కడ కరెంట్ జీరో. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉపయోగించుకొని వీ కెన్ డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఫర్ ఇంపిడెన్సెస్. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే ఇంపిడెన్స్ జీరో, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, రైట్. నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చేపిస్తున్నాను, వినండి. ఏమి ఇచ్చారంటే ఓ సిఆర్ఓ ఉంది సిఆర్ఓ గివెన్ లైక్ దిస్. సిఆర్ఓ. ఓకే, మీరు క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్. ఫర్ దిస్ క్యాథోడ్ రే ఆసిలోస్కోప్ ఇన్పుట్ సైడ్ అంట వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ 6 volts కనిపించిందంట. 6 volts. ఓకే, అండ్ ఇలా దే కనెక్టెడ్ టు మెయిన్స్ త్రూ ప్రోబ్. ఓకే, కనెక్ట్ చేశారు. దిస్ ప్రోబ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 kilo ohms ఇచ్చారు. కనెక్టెడ్ టు మెయిన్స్ 10 volts కి కనెక్ట్ చేశారంట. ఓకే, 10 volts సోర్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేశారు. దే ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ ద డిటర్మైన్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సిఆర్ఓ అన్నారు. ఓకే, సిఆర్ఓ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద సిఆర్ఓ? ఈ సిఆర్ఓకి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ టెర్మినల్స్ మధ్యలో వాట్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అడుగు చేసి చెప్తారా? What is the input impedance of the CR?
Anyone? Answer? Okay. Answer nanu. ఓకే. ఎవరు ఒకళ్ళే చిన్న క్వెషన్స్, చాలా చిన్న క్వెషన్స్. ఓకే. నోటీస్ హియర్. ఇక్కడ మనం ఒకటి చదివాం. ఇంపెడెన్స్ అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ఇఫ్ యు నో వోల్టేజ్, ఇఫ్ యు నో కరెంట్ తెలిస్తే రేషియో ఆఫ్ V by I విల్ గివ్ ద ఇంపెడెన్స్. ఓకే. రైట్. ఇక్కడ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఎ గ్రౌండెడ్ టెర్మినల్స్ అంటే ఇక్కడ చూస్తేనే దిస్ ఇస్ 10 volts కనెక్టెడ్ హియర్. 10 volts కనెక్టెడ్ దేర్. అలాగే ఇక్కడ వోల్టేజ్ 6 volts అని ఇచ్చారన్నమాట. క్వశ్చన్‌లో 6 volts అని ఇచ్చారు. అంటే ఈ వోల్టేజ్ ఏమో 10 volts, ఈ వోల్టేజ్ ఏమో 6 volts విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్. ఓకే. Then what is the drop across this 10 kilo ohm resistor? Then drop across this 10 kilo ohm resistor nothing but your 4 volts. Okay, 4 volts. This is a higher voltage, 10 ohm. This is a 6. Okay, then this difference nothing but 4 volts. And if 4 volts across 10 kilo ohms kada. Okay, then what is the current flowing? Chaptara. What is the current flowing here? Okay, 4 volts by 10k. Okay, then current flows from higher potential to lower potential like this. Okay, this I, what is that I? I equal to that 4 volts by 10 kilo ohms, nothing but your 4 by 10 kilo పైకి వెళ్తేనా milli, 4 by 10 kilo కింద నుంచి పైకి వెళ్తే milli, 0.4 milli amperes వచ్చింది. This is your I. This I, ఇది కూడా I, ఇక్కడ కూడా I. ఓకే, ఓకే భవాని 15 ohms కాదు తల్లి. ఓకే, రైట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ I అండ్ ఈ కరెంట్ కూడా I ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది? 0.4 milli amperes కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ హియర్ ఈ టెర్మినల్స్ లో. అండ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ దీస్ టెర్మినల్స్ 6 volts లైక్ 6 volts. ఓకే, నేను ఒక్కసారి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, CRO, this is CR. For this CRO input side, okay, this voltage is 6 volts. This current is 0.4 milliamperes current. The I, ఇది V. Okay, మీకు కరెంట్ తెలుసు, వోల్టేజ్ తెలుసు. What is the impedance in? Input impedance Z, nothing but ratio of voltage to current. V by I ratio. What is the V? 6. Current 0.4 milli. Okay, milli akka paiki velte becomes kilo. This is 6 by 0.4 kilo. Numerator velte kilo. So many ohms. Paiki velte 60 by 4, nothing but 15 kilo ohms is right answer. Very good. That's the input impedance. Ante. Very good. Right, excellent Nana. Bhavani, very good. Sandhya, very good. Okay, very good. Excellent. So చూడండి, the simple concept, input impedance ratio voltage to current అనే పాయింట్ తెలిస్తే ఈ క్వశ్చన్ చేసేయచ్చు. దిస్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ఇస్రోలో ఇచ్చారు 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, రైట్. ఇలా రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్, వోల్టేజ్ బై కరెంట్ విల్ గివ్ ద ఇంపెడెన్స్. ఓకే, రైట్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సిరీస్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్యారలల్ కనెక్షన్ అంటే ఏంటి మాట్లాడబోతున్నాం. ఇదంతా మీకు తెలుసు, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ అంతే. ఇక్కడ ఓకే, రిలేషన్స్ కూడా అన్ని మీకు తెలుసు. ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ క్లారిఫికేషన్ హియర్. ఓకే, నోటీస్ హియర్. అసలు when the elements are said to be connected in series, okay, when the elements are said to be connected in series అంటే when the same current flowing across elements అలా ఉంటే then the elements are said to be connected in series. ఓకే, ఇక్కడ this is Z1 element, Z2 element, మేబీ రెసిస్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఇండక్టర్స్ అవ్వచ్చు, కెపాసిటర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, హియర్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ I. ఓకే, హియర్ కూడా దిస్ కరెంట్ ఈస్ I, ఇక్కడ కరెంట్ కూడా IA. Okay, then same current I is flowing across Z1, across Z2.
then how these elements are said to be connected na, then they are connected in series ana. Okay, ఇక్కడ current IA, ఇది కూడా current IA, same current flowing across the two elements, then these two elements are said to be connected in series. Okay, when the same current flows across all the elements, then the elements are said to be connected in series. ఓకే, ఇక్కడ లెట్ us see the expression for input impedance. ఇవన్నీ మీకు తెలుసు. 2 రెసిస్టర్ సిరీస్ లో ఉంటే R1 R2 R1 ప్లస్ R2, 2 ఇండక్టర్ సిరీస్ లో ఉంటే L1 L2 ఉంటే L1 ప్లస్ L2, 2 కెపాసిటర్ సిరీస్ లో ఉంటేనా C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2. ఓకే, అదే ఇప్పుడు మీకు చెప్తుంది. ఓకే, దాన్ని ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాను. ఒకసారి ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ n ఎలిమెంట్స్ కూడా మాట్లాడుతున్నాను. Okay, when this current I flowing across Z1 unte drop across this one V1 antunnanu. Since current entering దగ్గర positive polarity ఉంటుంది, leaving దగ్గర negative. Okay, this is a drop V1 nothing but IZ1. అలాగైనా current entering ఇక్కడ కాబట్టి ఇది positive, this is negative, V2 nothing but IZ2. Let us apply KVL for this loop. KVL apply చేస్తున్నాను, minus V plus V1 plus V2 equal to 0. Okay, and అదే మీకు చూపిస్తున్నాను. Okay, let us apply KVL. Minus V plus V1 plus V2 equal to 0, or V equal to V1 plus V2. What is V1 here? IZ1. What is V2 here? IZ2. Okay, IZ1 plus IZ2. I common తీసుకున్నాను, Z1 plus Z2. Okay, this V equal to I into Z1 plus Z2, or V by I ratio, nothing but Z1 plus Z2. ఇక్కడ నాకు వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ నా ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ నథింగ్ బట్ రేషియో వోల్టేజ్ టు కరెంట్. ఇది ఎక్కడైనా అంతేనా, మీకు చెప్పిన పాయింట్ అదే. నాకు 2 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సమ్ కాంప్లికేటెడ్ నెట్వర్క్ ఏదో ఉంది. ఇఫ్ ఐ నో ద వోల్టేజ్ హియర్, ఇఫ్ ఐ నో ద కరెంట్ హియర్ తెలిస్తే, దెన్ హౌ టు గెట్ ద ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే ఎలిమెంట్స్ లాన్ ఎలా ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదు. ఓకే, ఉంటే ఇఫ్ యు నో వోల్టేజ్, ఇఫ్ నో కరెంట్ అంటే V by ratio will give the input impedance of that entire network. ఓకే, సేమ్ వే నోటీస్ హియర్, ఇక్కడ కూడా నాకు ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తే ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ అది కూడా V by ratio. ఓకే, దిస్ V ఈక్వల్ టు I into Z1 plus Z2 వచ్చింది, therefore V by I. ఓకే, V by I nothing but Z1 plus Z2. ఈ V by I nothing but your Z in or Z equivalent. దీన్ని Z in input impedance అయితే ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ అంటారు, Z in or Z equivalent. therefore Z equivalent nothing but Z1 plus Z2. ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే Z1 plus Z2 అని రాస్తాను. ఒకవేళ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే Z1 Z2 Z3, ఇలా ఒకవేళ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే Z1 Z2, సో ఆన్ Zn, ఇలా n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దెన్ వాట్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ అనుకుంటే Z1 Z2 సో ఆన్ Zn, ఇలా ఉంటే ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్. ఓకే, అలా ఉంటేనా దెన్ Z1 plus Z2 plus so on Zn, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ కనెక్ట్ ఇన్ సిరీస్ లో ఉంటే n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ ద ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్. ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే Z1 plus Z2. ఒక్కసారి ఎలిమెంట్స్ పెట్టి చూద్దాం ఒకసారి. రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్. ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఎ రెసిస్టర్ R అంటే R ohms, ఇండక్టర్ JXL ఆర్ J omega L ohms, కెపాసిటర్ జెడ్స్ అంటే మైనస్ JXC అన్నా లేదా మైనస్ J by omega C అన్నా 1 by omega C అన్నా సేమ్. ఓకే, 2 రెసిస్టర్స్ తీసుకుంటే Z equivalent equal Z1 plus Z2 కదా, Z equivalent equal to Z1 plus Z2. ఓకే, దాని ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ R కాబట్టి R equivalent equal to R1 plus R2 వచ్చింది. అలా ఇండక్టర్స్ తీసుకుంటే J omega L equivalent equal to J omega L1 plus J omega L2. ఈ J omega క్యాన్సిల్ అయిపోయారు, L equivalent equal to L1 plus L2. అలా కెపాసిటర్స్ తీసుకుంటే 1 by J omega C equivalent equal to 1 by J omega C1 plus 1 by J omega C2. J omega cancel అయితే 1 by C equivalent equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ఓకే, రీఅరేంజ్ చేస్తే దిస్ is C1 C2 by C1 plus C2 రైట్. ఇది 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇది. ఒకవేళ నా దగ్గర n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే, n రెసిస్టర్స్ ఉంటేనా ఇది R1 plus R2 plus so on. ఒకవేళ L ఇండక్టర్స్ కూడా n ఇండక్టర్స్ ఉంటేనా L1 plus L2 plus so on n. ఒకవేళ కెపాసిటర్స్ n కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయనుకోమా, ఇది నేను రాయకూడదు. C1 C2 by C1 plus C2 అనేది ఓన్లీ 2 కెపాసిటర్స్కి. n కెపాసిటర్స్ ఉంటేనే 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4 so on n ఎలిమెంట్స్. ఇది n ఎలిమెంట్స్.
ఈక్వివలెంట్ కెపాసిటెన్స్. క్లియర్? ఓకే, రైట్. సరే నాన్న, ఇక్కడ వినండి అమ్మా. నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు అసలు when the two elements are said to be connected in series, this is Z1, Z2. When the two elements are said to be connected in series, same current. This current I, ఇక్కడ కూడా current I flowing here. Same current flowing here. Okay. Then these elements are said to be connected in series. Current same. Okay. Then voltage ఏమైంది ఇక్కడ? This voltage V, ఇక్కడ V1 డ్రాప్ అవుతుంది, ఇక్కడ V2 డ్రాప్ అవుతుంది. అంటే voltage getting divided. Okay. This voltage V getting divided across Z1 and Z2. Okay. This voltage V getting divided Z1 and Z2 across the elements. Voltage division జరుగుతుంది. Okay. Let us see what is that voltage division rule here. చూద్దాం. Voltage division rule. Okay. ఇందాక ఇలా వచ్చింది, మనం ఇక్కడ ఆపాం. Okay. V equal to, okay, I am taking this diagram again. Okay. And here this V equal to I into Z1 plus Z2 వచ్చిందమ్మా మనకి, లేదా V by equal to Z1 plus Z2. Okay. Second. Okay. Okay, notice here. Notice here. Okay, notice here na. Okay. Voltage division rule amma, ఇది మీకు తెలిసిందే. Okay. ఇందాక we have arranged the things like Z equal to Z1 plus Z2, and Vy equal to Z1 plus Z2 వచ్చింది. Okay. Or this I equal to V by Z1 plus Z2. Okay. This I equal to V by Z1 plus Z2. అని ఇక్కడ V1 అంటే I into Z1, V2 అంటే I into Z2. అవునా? ఓకేనా? ఈ I into Z1 లో I బదులు I am replacing this term అన్న. Okay. This V1 I Z1 లో I బదులు this term I am placing here. V by Z1 plus Z2 into Z1. Similarly, V2 అంటే I Z2. ఇక్కడ V2 equal to I into Z2. I బదులు I am substituting here. Okay, V by Z1 plus Z2 into Z2. మా దీన్ని V పక్కన రాస్తున్నాను. V ఇలా పెట్టాను. ఇక్కడ కూడా V పక్కన పెడితే ఇది ఎలా ఉందంటే ఇదే టర్మ్. V1 equal to Z1 by Z1 plus Z2 into V లాగా ఉంది. ఇక్కడ V2 equal to V పక్కన రాస్తే Z2 by Z1 plus Z2 into V లాగా ఉంది. ఓకే, నన్ను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. నన్ను అందరు వినాలి. నోటీస్ హియర్. 2 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే నోటీస్ హియర్. 2 ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉంది. తెలుసు, ఇదంతా మీకు తెలుసు. ఓకే, క్లారిఫికేషన్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, 2 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఇది టోటల్ వోల్టేజ్ V నానా, ఇది Z1 ఎలిమెంట్, ఇది Z2 ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇంపెడెన్స్. This voltage drop V1 here, this voltage drop V2 here. Okay, 2 elements series లో ఉన్నప్పుడు నానా voltage division ఎలా జరుగుతుంది అంటే, here V1 voltage across Z1 కావాలనుకున్నానా, that impedance Z1 divided by total impedance Z1 plus Z2 into total voltage వేస్తాం. That impedance Z1 by total impedance into total voltage. Voltage across Z2 V2 కావాలనుకుంటున్నాను, that impedance Z2 by total impedance Z1 plus Z2 into total voltage. That impedance divided by total impedance. నాన్న ఒకవేళ n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకున్నాను, n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే నాకు వోల్టేజ్ అక్రాస్ Zn కావాలంటే, ఓకే, Vn నథింగ్ బట్ దట్ ఇంపెడెన్స్ Zn బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ Z1 plus Z2 plus so on Zn into V వేస్తాం. దిస్ ఇస్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్. క్లియర్? నన్ను n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా కూడా తెలుసుకోవాలి. దట్ ఇంపెడెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్. ఫినిష్డ్. ఒకసారి ఈ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూలే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి రాస్తున్నాను. చూడండి అమ్మా ఒకసారి. రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయనుకో, VR1 నథింగ్ బట్ ఓకే Z1 బై నానా అది R1 by R1 Z1 plus Z2. ఓకే, రెసిస్టర్ ఇంపెడెన్స్ అంటే RA. R1 by R1 plus R2 into V. ఓకే, దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. VR2 అంటే దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్. మా ఇండక్టర్ కూడా నేను రాస్తున్నాను VZ1 నథింగ్ బట్ Z1 by Z1 plus Z2 కదా. VL1 కావాలంటే ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ J omega L1.
డివైడ్ బై జే ఒమేగా L1 ప్లస్ జే ఒమేగా L2 ఇంటూ V. ఇక్కడ జే ఒమేగా క్యాన్సిల్ అయితేనా L1 బై L1 ప్లస్ L2 ఇంటూ V వచ్చింది. ఓకే, అలాగే VL2 కూడా ఓకే, జే ఒమేగా క్యాన్సిల్ చేస్తే L2 బై L2 ప్లస్ L1 ప్లస్ L2. రిలేషన్స్ ఫర్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ సేమ్ గానే ఉన్నాయి చూడండి. VR1 కావాలంటే దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టర్ కావాలంటే దట్ ఇండక్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్. కెపాసిటర్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అమ్మా ఎప్పుడైనా. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను n ఎలిమెంట్స్కి అడిగంటే ఈ రెసిస్టర్ కూడా దట్ R1 VR1 అడిగితే దట్ రెసిస్టెన్స్ R1 బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ సో ఆన్ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే రాస్తాం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఒక n ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనా వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ R2 అంటే దట్ రెసిస్టెన్స్ R2 బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ సో ఆన్ ఇలా రాస్తాను. ఇండక్టర్స్ కూడా అంతేనా, ఓకే, దట్ ఇండక్టెన్స్ L1 బై L1 ప్లస్ L2 ప్లస్ సో ఆన్ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా అంతే n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కింద ఇలా రాస్తాను. కెపాసిటెన్స్కి వచ్చినప్పుడు చూడండి ఒకసారి నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ కూడా VZ1 అంటే Z1 బై Z1 ప్లస్ Z2 ఇంటూ V. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఎ కెపాసిటర్ 1 బై j omega C. అవునా, 1 బై j omega C. Z1 అంటే 1 బై j omega C1 డివైడ్ బై 1 బై j omega C1 ప్లస్ 1 బై j omega C2 ఇంటూ V. ఓకే, j omega క్యాన్సిల్ చేస్తేనా ఇలా వచ్చిందమ్మా. VC1 నథింగ్ బట్ 1 బై C1 డివైడ్ బై 1 బై C1 ప్లస్ 1 బై C2. అలాగేనా ఇది కూడా Z2 బై Z1 ప్లస్ Z2 అంటే 1 బై j omega C2, j omega క్యాన్సిల్ అయింది, 1 బై C2 బై 1 బై C1 ప్లస్ 1 బై C2 ఇంటూ V. ఇక్కడ నేను n ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ VC1 ఇది తెలియాలి, మీరు కొత్తగా నేర్చుకుంటుంది ఇదే ఇక్కడ 8లో. ఓకే, 1 బై C1 డివైడ్ బై 1 బై C1 ప్లస్ 1 బై C2 ప్లస్ సో ఆన్ ఇంటూ V. ఒకవేళ n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు కెపాసిటర్స్ వోల్టేజ్ డివిజన్ చేసేటప్పుడు 1 ఓకే VC1 కావాలంటే 1 బై C1 డివైడ్ బై ఇలా వేసుకుంటే అలా. అలా VC2 కావాలంటే 1 బై C2 డివైడ్ బై 1 బై C1 ప్లస్ 1 బై C2 ప్లస్ ఓకే సో ఆన్ ఇలాగా n ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ V వేస్తాం. 1 బై C3 1 బై C4 సో ఆన్. ఒకవేళ ఓన్లీ 2 కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను, ఓకే, దీన్ని రీఅరేంజ్ చేశాను అనుకో ఇలా వస్తుంది. ఇదేనా ఒకసారి దాన్ని రాసిన చూడండి అమ్మా. ఇప్పుడు VC1 ఈ పైన 1 బై C1 డివైడ్ బై ఓకే కింద తీసుకుంటే ఓకే LCM C1 C2 ఇది C1 ప్లస్ C2. ఓకే, ఇక్కడ C1 ఈ C1 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా యూ గాట్ C2 బై C1 ప్లస్ C2 ఇంటూ V లాగా వచ్చింది. దట్స్ VC1. అదే రాశాను. ఓకే, అదర్ కెపాసిటెన్స్ బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్ C2 బై C1 ప్లస్ C2 ఇంటూ V వచ్చింది. అలా VC2 కూడా మీరు రీఅరేంజ్ చేస్తున్నా C1 బై C1 ప్లస్ C2. ఇదేమో మినీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే మినీ కెపాసిటీ ఉంటే ఇది తీసుకోండి, ఓన్లీ 2 కెపాసిటీ ఉంటే ఇది తీసుకొని మాట్లాడండి. ఓకే, ఓన్లీ 2 కెపాసిటీస్ ఉంటే అది తీసుకొని మాట్లాడండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్. ఒక్కసారి ఇక్కడ కంక్లూడ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ 2 రెసిస్టర్స్ ఉంటే దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్, 2 ఇండక్టర్స్ ఉంటే దట్ ఇండక్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్, 2 కెపాసిటర్స్ ఉంటేనా అదర్ కెపాసిటర్ బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ వేసుకోవాలి. ఓకే, ఒకవేళ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకున్నాను దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై ఏ వోల్టేజ్ ఏ ఎలిమెంట్ లో కావాలంటే దట్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ n ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ V రాస్తాం. ఒక ఇండక్టర్స్ ఉంటే దట్ ఇండక్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇంటూ V రాస్తాను. ఒకవేళ కెపాసిటర్స్ n కెపాసిటర్స్ ఉంటే ఇలా రాసుకోవాలి 1 బై C1 బై 1 బై C1 ప్లస్ 1 బై C2 ప్లస్ సో ఆన్ ఇంటూ V అలా రాసుకోవాలి మీరు. ఓకే, రైట్, క్లియర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, ఇది సిరీస్ కనెక్షన్ సిరీస్ లో కరెంట్ సేమ్, విచ్ పారామీటర్ ఇస్ గెటింగ్ డివైడెడ్, వోల్టేజ్ ఇస్ గెటింగ్ డివైడెడ్. ఆ వోల్టేజ్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు చూపించింది అది వోల్టేజ్ డివిజన్. ఇప్పుడు ఒకవేళ 2 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి R1 బై R1 ప్లస్ R2. ఇప్పుడు ఈ పై 2 ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ అనుకున్నాను, R1 RA R2 కూడా R అనుకోండి, R బై R ప్లస్ R ఇంటూ B. ఓకే, R బై 2 ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ అయితే R బై R ప్లస్ R ఇంటూ V. ఓకే, VR1 కావాలంటే ఓకే R ఎంత ఇది ఒక R బై 2R అంటే V బై 2 వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ VR2 కూడా కావాలనుకున్నాను ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ అనుకోండి R బై R ప్లస్ R ఇంటూ V ప్లస్ ఎంత వచ్చిందన్న ఇది కూడా V బై 2. అంటే 2 ఈక్వల్ రెసిస్టర్స్ ఉంటే హౌ ద వోల్టేజ్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది, ఈక్వల్ గా డివైడ్ అయ్యింది V బై 2 V బై 2. ఇండక్టర్స్ కూడా అంతే ఓకే, ఒక 2 ఈక్వల్ ఇండక్టర్స్ అనుకోండి హౌ ద వోల్టేజ్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఇక్కడ కూడా L అనుకున్నాం అనుకో L బై L ప్లస్ L ఇంటూ V, L బై 2L
అంటే 1/2 ఇంటూ V/2 ఇక్కడ కూడా V/2 2 కెపాసిటర్స్ కూడా ఇక్కడ కూడా C1 C2 సేమ్ అనుకోండి. how the voltage getting divided అయినా ఈక్వల్లీ అదే ఇక్కడ రాసిన R1 equal to R2 equal to R అయినా L1 equal to L2 equal to L అయినా C1 equal to C2 equal to C అయినా how the voltage getting divided equally among the okay. ఇప్పుడు suppose this is 10 ohms 10 ohms 10 ohms 10 ohms okay. You have a some 50 volts ఇలా సోర్స్ ఉంటే అది వోల్టేజ్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఈక్వల్ గా డివైడ్ అవుతుంది. దీంట్లో 25 volts డ్రాప్, దీంట్లో కూడా 25 volts డ్రాప్. ఓకే, గెటింగ్ డివైడెడ్ ఈక్వల్, రైట్? వెరీ గుడ్. సేమ్ వే లెట్ us see about the parallel గురించి మాట్లాడదాం. ప్యారలల్ గురించి మాట్లాడతాం. అసలు ప్యారలల్ అంటే అసలు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్యారలల్ నోటీస్ అమ్మ, ఇక్కడ 2 డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నానమ్మా ప్యారలల్ కి. నోటీస్ హియర్ ప్యారలల్ when the voltage across the element is identical గా ఉన్నా, ఓకే, అంటే సేమ్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా, or if multiple elements are connected to same pair of nodes. ఓకే, వినండి, ఈ పాయింట్ చెప్తాను వినండి. చూడండి, this is one element na, suppose Z1, okay, connected between terminal A terminal B. This is another element na, connected between A and B, ఇలా ఉంది. Okay, then when these two elements said to be connected in parallel ante ఈ terminal A connect to the same point. Okay, ఈ terminal B connected to the same point. ఈ terminal A connected same point, terminal B connected same point. అప్పుడన ఈ వోల్టేజ్ ఒకవేళ V అయితే దిస్ వోల్టేజ్ సేమ్ టెర్మినల్సే కదా, ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ టెర్మినల్ కనెక్ట్ అయితే దిస్ వోల్టేజ్ ఆల్సో బికమ్స్ V. దెన్ ఈ కనెక్షనే నథింగ్ బట్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. అంటే దీనే మీరు సరిగ్గా చూస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే ఇలా ఉంది. This is one element, this is another element. Okay, ఈ రెండు టెర్మినల్ A ఇది టెర్మినల్ B ఇది, ఓకే, ఇది వోల్టేజ్ V, ఇది కూడా వోల్టేజ్ VA. ఓకే, సపోజ్ Z1 ఇది Z2 అనుకుంటే ఇలా ఉంది, ఇది Z1 ఎలిమెంట్, ఇది Z2 ఎలిమెంట్. దెన్ దిస్ కనెక్షన్ నథింగ్ బట్ యువర్ ప్యారలల్ కనెక్షన్. అందరు తెలియాలి. ఓకే, సేమ్ పేర్ ఆఫ్ టెర్మినల్స్ AB, ఇక్కడ AB connected same point. If multiple elements are connected to the same pair of nodes, then elements are said to be connected in parallel. ఇలా అంటాం. అయితే when the voltage across the elements is identical అంటే వినండి, ఇదే పాయింట్. నోటీస్ హియర్, ఐడెంటికల్ అంటే ఇదే ఇప్పుడు చెప్పిన పాయింట్. ఏంటిది? ఇది V అయితే ఇది కూడా VA, ఇది కూడా VA అంటే then all these elements are connected in parallel. Two elements connected in parallel. Identical voltage across ఇలా ఉన్నా, లేకపోతే elements connected to the same pair of terminals, nodes connected na, then this is called parallel connection. Parallel. Okay, right. ఇక్కడ ప్యారలల్ లో మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు కనెక్షన్ క్లియరా? నన్ను ఒకసారి రెస్పాండ్ అవ్వమ్మా, చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ ద ప్యారలల్ కనెక్షన్స్? అంటే అర్థమైందా ప్యారలల్ కనెక్షన్? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లారిటీ సిరీస్ ప్యారలల్ తెలియకపోతే కొన్ని సింప్లిఫై చేయడం కష్టం అవుతుంది మీకు. నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి. రెస్పాండ్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఒకసారి. క్లియరా? ఈ కనెక్షన్స్ క్లియరా? ఆదిత్య ఓకే, ఆదిత్య అప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యాడు. ఎస్, భవానీ క్లియర్ సార్, ఆదిత్య క్లియర్ అన్నారు. సురేంద్ర ఉన్నావా? సంధ్య ఉన్నావా? ఓకే, ఎస్ సార్, క్లియర్, రైట్? ఓకే, లెట్ us go ahead. ఇప్పుడు కూడా ఇందాక ఎలా డిస్కస్ చేసాం అలా డిస్కస్ చేస్తాం. ఏంటిది? ఇక్కడ కూడా ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ ఏంటి, ఓకే, మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్దాం. అమ్మా ఇక్కడ కూడా నేను నోటీస్ చేయాలి, మన బేసిక్ పాయింట్ ఇది. ఏది? ఇఫ్ ఐ నో ద వోల్టేజ్, ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు. ఇఫ్ ఐ నో ద కరెంట్ I తెలిస్తే వాట్స్ ద ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే రేషియో ఆఫ్ V by I. Ratio of V by I will give the equivalent impedance. Okay? If I know the voltage V, if I know the current I తెలిస్తే
రేషియో ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ విల్ గివ్ ద ఈక్వివలెంట్ ఇంపెడెన్స్. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు Z1 ఓకే ఇలా కనెక్ట్ చేసా. దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ A, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ అంటే ఈ టెర్మినల్ A కి ఇది టెర్మినల్ B కి Z1 కనెక్ట్ చేసా. అలా టెర్మినల్ A కి టెర్మినల్ B కి Z2 కనెక్ట్ చేసా. కనెక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోన సేమ్ పేర్ ఆఫ్ నోడ్స్ కి కనెక్ట్ అయినాయి. దెన్ ప్యారలల్ అంటాం. లేకపోతే ఈ వోల్టేజ్ V అయితే ఈ వోల్టేజ్ కూడా VA, ఈ వోల్టేజ్ కూడా VA. ఓకే. Then all these elements are same identical voltage appearing across all the elements. V ఇక్కడ కూడా VA అదే V ఇక్కడ apply అయ్యింది. Okay, then the elements are set to be connected in parallel. Okay. సరే ఈ V వోల్టేజ్ అక్రాస్ Z1 కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ I1 ఎలా ఉంటుంది? పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. ఓకే ఇలాగా అప్వర్డ్స్ టు డౌన్వర్డ్స్ వెళ్తుంది. ఓకే డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది. V by Z1 Ohm's law. Okay. Similarly V across Z2 అనుకుంటేనా this I2 nothing but V by Z2 పాజిటివ్ నుంచి నెగిటివ్ కి ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్. ఓకే నాకు ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలుసు. ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ లేదా ఈక్వలెంట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే V బై రేషియో. ఓకే నేను అదే వాడబోతున్నాను, V బై రేషియో. ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us apply KCL. Okay now at this node let us apply KCL. Okay, let us apply KCL at this node. This current I is entering, this current I1 leaving, this current I2 leaving. Okay, this minus I plus I1 plus I2 equal to 0 or I equal to I1 plus I2. And I1 ante nana V by Z1, I2 ante V by Z2. Okay, or this I equal to V common తీసుకుంటే 1 by Z1 plus 1 by Z2 లా వచ్చింది. Okay, therefore I by V రాస్తే 1 by Z1 plus 1 by Z2. అమ్మా ఇక్కడ V by I అంటే Z equivalent కదా, I by V అంటే V by I అంటే Z equivalent, I by V అంటే 1 by Z equivalent. Okay, I by V nothing but 1 by Z equivalent equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇలా రాస్తున్నాను. ఒకవేళ n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నానా, ఇంకా Z3 ప్యారలల్ ఉంది, Z4 ప్యారలల్ ఉంది, అలా ఉంటే 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 plus 1 by Z4 plus so on n ఎలిమెంట్స్ కి ఇది రాస్తాను. ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇలా రాసుకోవాలి. ఓకే రైట్. ఒకవేళ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను, 1 by Z equivalent నథింగ్ బట్ 1 by Z1 plus 1 by Z2 or Z1 Z2 by Z1 plus Z2. Okay, 1 by Z1 plus 1 by Z2 or Z1 Z2 by Z1 plus Z2. Okay, సరే ఇదే ఫార్ములాస్ ఒకసారి లెట్ us గో ఫర్ ఎలిమెంట్స్ కి చెప్తాం. ఒకవేళ n రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను, n రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ లో ఉంటే 1 by R equivalent నథింగ్ బట్ 1 by R1 plus 1 by R2. ఇది డైరెక్ట్ గా ఎలా రాసామంటే 1 by Z equivalent equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus so on వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టర్ R? RA. ఓకే దాన్ని బట్టి రాసింది 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus so on. ఓకే ఒకవేళ 2 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయనుకో R1 R2 by R1 plus R2 రాసేసుకోండి. మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అలా రాసుకోండి. ఓకే కానీ ఇండక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి L. 1 by Z equivalent equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2 కదా. ఓకే 1 by J omega L equivalent equal to 1 by J omega L1 plus 1 by J omega L2. J omega J omega J omega cancel. Therefore 1 by L equivalent nothing but 1 by L1 plus 1 by L2. ఒకవేళ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనా ప్లస్ సో ఆన్. ఓకే n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇది. ఒకవేళ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 1 by L1 plus 1 by L2, 1 by L equivalent అంటే దాన్ని రీఅరేంజ్ చేసి అనుకున్నా L1 L2 by N1 plus L2. 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. కెపాసిటర్స్ మా ఫార్ములా ఇదే 1 by Z equivalent 1 by Z1 plus 1 by Z2. ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెపాసిటర్ 1 by J omega C. 1 by J omega C అంటే it becomes J omega C. ఓకే J omega C equivalent equal to J omega C1 plus J omega C2, J omega J omega J omega cancel. Therefore C equivalent equal to C1 plus C2 వచ్చింది. ఒకవేళ n ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనా ప్లస్ సో ఆన్ అని రాస్తాం. ఓకే n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ప్లస్ సో ఆన్. దిస్ ఇస్ ద వే. ఓకే రైట్ అమ్మ ఇప్పుడు సిరీస్ లో కరెంట్ సేమ్, వోల్టేజ్ గెటింగ్ డివైడెడ్. ప్యారలల్ లో వోల్టేజ్ సేమ్, కరెంట్ గెటింగ్ డివైడెడ్. ఓకే ఆ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ చూడబోతున్నాం. ఓకే ఓకే ప్యారలల్ లో వోల్టేజ్ ఇస్ సేమ్, కరెంట్ గెటింగ్ డివైడెడ్. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఏంటో చూడబోతున్నాం. ఓకే నోటీస్ హియర్ నానా దిస్ Z equivalent నథింగ్ బట్ ఈ వోల్టేజ్ తెలుసు, కరెంట్ తెలిస్తేనా V by రేషియో. ఓకే Z equivalent. ఓకే
ఆర్ V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ Z ఈక్వలెంట్. మనం ఇప్పుడే చూసాం ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకో Z1 Z2 బై Z1 ప్లస్ Z2 V అంటే ఓకే Z ఈక్వలెంట్ అంటే Z1 V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ ఓకే ఇలా వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ హియర్ వాట్ ఈస్ I1 హియర్ వోల్టేజ్ తెలిస్తేనా I1 ఎక్కడ V బై Z1 I2 అంటేనా V బై Z2 జస్ట్ ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్ ఈ బదులు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాము ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ I ఇంటూ Z1 Z2 బై Z1 ప్లస్ Z2 డివైడ్ బై Z1 ఇక్కడ Z1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమైనా Z2 బై Z1 ప్లస్ Z2 ఇంటూ I ఇది I1. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇది Z2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే Z1 బై Z1 ప్లస్ Z2 ఇంటూ I వచ్చింది. ఓకే ఇక్కడ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ మీరు తీసుకుంటే when two elements are there, what is the current division rule? Okay, when two elements are there, okay, what is the current division rule? And this is the current division rule. Okay, ఇది మీరు చదువుకున్నారు. ఏం చదువుకున్నారు ఇది కరెంట్ డివిజన్ రూల్? I1 కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ Z1 అంటే I1. ఓకే, ఇదిగోండి I1 అంటే కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ Z1 కావాలంటే అదర్ ఇంపెడెన్స్ Z2 బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ Z1 ప్లస్ Z2 ఇంటూ టోటల్ కరెంట్. అలాగే I2 అంటే వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ Z2 నథింగ్ బట్ I2. వాట్ ఈస్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ Z2 I2 నథింగ్ బట్ అదర్ ఇంపెడెన్స్ Z1 బై Z1 ప్లస్ Z2 ఇంటూ I. ఓకే, మరి ఇది బాగుంది నాన్న. ఇది 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది రాసేస్తున్నారు కదా. ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి 3 ఎలిమెంట్స్ ఇస్తారు. వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ Z1 Z2 Z3 ఉన్నాయి, 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. వాట్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ Z3 కావాలనుకోండి ఎలా రాస్తారు చెప్పండి అమ్మా, ఒకళ్ళు చాట్ బాక్స్ రెస్పాండ్ అవ్వండి ఒకసారి. Z1 Z2 Z3 ఉన్నాయనుకోండి, వాట్ ఇస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ Z3 అడుగుతున్నాను, చెప్తారా? ఎవరు ఒక్కలైనా? 2 ఎలిమెంట్స్ అంటే అదర్ ఇంపెడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ రాస్తున్నారు నాన్న. 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే, 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే, 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి? ఓకే, దానికోసం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, నోటీస్ హియర్ when many elements are there, okay, how to find అనేది చెప్తున్నాను. మరి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏనా కొద్దిగా నేను రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. వచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. పైన కింద లెటస్ డివైడ్ బై Z1 Z2 తో డివైడ్ చేస్తాను. ఇంట్లో ఈ Z2 బై Z1 ప్లస్ Z2 లో లెటస్ డివైడ్ బై Z1 Z2, ఇక్కడ కూడా Z1 Z2, ఇక్కడ కూడా Z1 Z2 తో డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, Z1 ఇంటూ Z2 తో డివైడ్ చేశాను. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సేమ్ టర్మ్, ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఈ Z2 Z2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇక్కడ Z1 Z1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, Z2 Z2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. నాకు న్యూమరేటర్లోన 1 బై Z1 మిగిలింది. ఈ డినామినేటర్ ఇక్కడేమో 1 బై Z1 వచ్చింది, అది ఇక్కడ రాశాను. ఇక్కడైనా 1 బై Z2 వచ్చింది, ఇక్కడ రాశాను ఇంటూ I. అంటే I1 అంటే 1 బై Z1 ప్లస్ 1 బై Z1 1 బై Z1 బై 1 బై Z1 ప్లస్ 1 బై Z2 ఇంటూ I వచ్చింది. ఇప్పుడు n ఎలిమెంట్స్కి నేను ఓకే ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇలా వచ్చిందన్న. నోటీస్ చేయగానే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. This is 1 by Z1 by 1 by Z1 plus 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 plus so on n elements into I. ఒకవేళ I2 కావాలంటే n elements కి ఫార్ములా దట్ ఇక్కడ 1 కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ Z2 కావాలంటే 1 by Z2 by 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3 plus 1 by Z4 plus so on up to I into I ఇలా వేసుకుంటే వెళ్తాం. ఒకవేళ nth ఎలిమెంట్స్ లో కావాలనుకున్నా IN కావాలంటే మీకు 1 by Zn డివైడ్ బై 1 by Z1 ప్లస్ 1 by Z2 ప్లస్ సో ఆన్ ఓకే 1 by Zn ఇంటూ I రాసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ టు క్యాల్కులేట్ n ఎలిమెంట్స్. ఇది తెలిస్తే మీరు చాలా ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ రాసేయచ్చమ్మా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినా. కాసేపు పై ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాం కదా, అప్పుడు ఈజీ అయిపోయింది మీకు. మరి ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకసారి ఎలిమెంట్స్ పెట్టి చెప్తున్నాను. ఓకే, n ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనా IR1 కాబట్టి 1 by R1 బై 1 by R1 ప్లస్ 1 by R2 ప్లస్ సో ఆన్ ఇంటూ I రాస్తాం. IR2 కాబట్టి 1 by R2 బై 1 by R1 ప్లస్ 1 by R2 ప్లస్ సో ఆన్. మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకున్నాను IR1 కావాలంటే R2 బై R1 ప్లస్ R2 ఇంటూ I. IR2 కావాలంటే R1 బై R1 ప్లస్ R2 ఇంటూ I. ఓకే, 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇండక్టర్స్ కూడా ఓకే 1 by L1 నాకు IL1 కావాలంటే 1 by L1 బై 1 by L1 ప్లస్ 1 by L2 ప్లస్ సో ఆన్ ఇంటూ I. IL2 కావాలంటే 1 by L2 బై 1 by L1 ప్లస్ 1 by L2 ఇంటూ I. ఇలా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అదర్ ఇంపెడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపెడెన్స్ ఇక్కడ రాసింది అది అదర్ రెసిస్టర్ బై టోటల్ రెసిస్టర్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ కరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతే L2 బై L1 ప్లస్ L2 ఇంటూ I. ఇక్కడ IL2 కావాలంటే L1 బై L1 ప్లస్ L2 ఇంటూ I. కెపాసిటర్ మీరు చూస్తే రిలేషన్స్ ఫర్ కెపాసిటర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఎప్పుడైనా
Okay, 1 by Z1 by 1 by Z1 plus 1 by Z2. Okay, 1 by J omega C1. అంటే this become J omega C1. Numerator లో J omega C1 అయిపోయింది. J omega C1 divided by J omega C1 plus J omega C2 into I వచ్చింది. ఈ J omega cancel అయిపోతుంది. C1 by C1 plus C2 into I. Okay, relation for capacitor quite different from resistor inductor. అమ్మ ఒక కెపాసిటర్కి ఎలా వచ్చింది కరెంట్ డివిజన్ దట్ కెపాసిటెన్స్ బై టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఇంటూ ఐ. దట్ కెపాసిటెన్స్ C2 by total capacitance into I ఇలా వచ్చింది. ఓకే, మా ఇది నానా అది. ఓకే, మా ఇప్పుడు ఒకసారి నాకు ఇక్కడ చెప్పండి, ఒక 2 రెసిస్టర్స్ సేమ్ అనుకోనా, హౌ ద కరెంట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్. ఇది R, ఇది R అనుకోండి, R by 2R into I. R by 2R అంటే RR క్యాన్సిల్ అయితే I by 2 వచ్చింది, ఇది కూడా I by 2. ఓకే, ఈక్వల్ గా డివైడ్ అయిపోయింది. 2 రెసిస్టర్స్ సేమ్ రెసిస్టర్స్ ఉంటే I by 2 I by 2. ఇక్కడ కూడా 2 ఇండక్టర్స్ సేమ్ ఉంటే I by 2 I by 2. 2 కెపాసిటర్స్ సేమ్ ఉంటేనా I by 2 I by 2. Note, if okay, R1 equal to R2 equal to R అనుకోండి, okay, or L1 equal to L2 equal to L అయినా, లేకపోతే C1 equal to C2 equal to C అయినా, how the current is getting divided అయినా I1 అయినా I2 అయినా I by 2 divided. For example, okay, I have two resistors, 10 ohm resistor, this is a 10 ohm resistor. Okay, this current na, suppose some 30 amperes current అనుకోండి. Okay, then right now this currents are seen two parallel resistors that equal resistors. How the current is getting divided in a equally చేయాల్సిన అవసరం లేదు. This is equal గా డివైడ్ అయిపోయింది. 15 amperes 15 amperes I by 2 I by 2. Okay, ఒక కరెంట్ డివిజన్ రూల్ వేస్తా అన్న అదర్ రెసిస్టెన్స్ డివైడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ టోటల్ కరెంట్ 30. Okay, this is 10 by 20 into 30. Okay, or 30 by 2 into 15 amperes divided అయిపోయింది. ఓకే, నాన్న ఒక్కసారి నాకు రిప్లై ఇవ్వండి ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్ అయితే విల్ గో ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఫాలోయింగ్? క్లియర్. ఓకే, పావని. భవాని ఒకటి రెస్పాండ్ అయింది, ఇంకెవరు రెస్పాండ్ అవ్వాలా? ఓకే, ఇక్కడ సాల్వ్ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఇలా నెట్వర్క్ ఇచ్చారు చూడమ్మా. నెట్వర్క్ ఎలా ఉందంటే నోటీస్ చేయాలి. ఇది 1 ohm రెసిస్టర్ 1 1 కనెక్ట్ చేశారు, 1 1 1 3 రెసిస్టర్స్ కనెక్ట్ చేశారు, అప్ టు 10 స్టేజెస్ అంట. ఓకే, అప్ టు 10 స్టేజెస్ అంటే 10 రెసిస్టర్స్ సిరీస్ లో ఉంటాయి. ఓకే, డిటర్మైన్ ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ ఏ కామా బి. ఈ రెసిస్టర్స్ ఈ టెర్మినల్స్ మధ్యలో దే ఆస్కింగ్ us to determine the equivalent resistance. చేయండి అన్న. డిటర్మైన్ ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ ఏ కామా బి. త్వరగా చేసేయాలి, చిన్న క్వశ్చన్. ఓకే సురేంద్ర, క్లియర్. డిటర్మైన్ ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అన్న చెప్పండి అన్న, చిన్న క్వశ్చన్. Determine the equivalent resistance across the terminals A, comma. Okay, right. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంది? ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంది? This is terminal A, this is terminal B. Okay, this is 1 ohm resistor, this is 2 ohm resistor, okay, this is 3 ohm resistor. ఎందుకంటే 1 1 సిరీస్ లో ఉంటే 2, 1 1 1 సిరీస్ లో ఉంటే 3. ఓకే,
రైట్. అలాగే 4 ohm రెసిస్టర్ అప్ టు 10 స్టేజెస్ అన్నారు కాబట్టి 10 ohm రెసిస్టర్ 10 ohm రెసిస్టర్ ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. దెన్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ చేయండి. Therefore, all resistors parallel ఉంటేనా మీకు తెలుసు 1 by R equivalent equal to 1 by R1, 1 by R2, R3, R4, so on 1 by 10. Calculator తీసుకోండి చేయండి. 1 by R equivalent some 2.92 calculator తీసుకొని చేస్తే ఇది ప్రాబ్లం. Therefore, what is the value of R equivalent then? 1 by 2.92. Okay, calculator తీసుకున్న ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మ. Type in the chat box. వచ్చిన 1 by 2.92. చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి టైప్ చేయండి అమ్మా ఆన్సర్, యువర్ ఆన్సర్. Type your answer in the chat box, Nana. Calculator 0.34. Very good, Bhavani. Okay, 0.34 ohms is the right answer. Very good. Okay, Nana. This is simple. మీకు 10 elements తెలిస్తే ఫార్ములా తెలిస్తే రాసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. దీనికి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా లేదమ్మా. ఈ 10 elements కి షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఏం లేదు, మీరు క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చేయాల్సింది. ఓకే, రైట్. Now take this question, Nana. ఓకే, నా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుంటే దిస్ ఇండక్టర్ ఎల్, దిస్ ఇండక్టర్ ఎల్, దిస్ ఇండక్టర్ ఎల్. ఇది ఒక ఇండక్టర్ ఎల్, 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 ఎల్. ఓకే, దిస్ టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ బి. ఇలా ఉంటే asking us to determine what's the equivalent inductance across terminals A, B. What's the equivalent inductance across terminals A, B? అడిగారు. ఇది చేయండి. That's the equivalent inductance across the terminals A, B. ఆన్సర్ మీకు L లో వస్తుంది. చేయండి. ఆన్సర్ you will get in L. సింపుల్ క్వశ్చన్ చేసేయాలి త్వరగా. Determine the equivalent inductance across the terminals A, B. What is the equivalent inductance across the terminals A, B? Okay, right. We want to proceed. Notice here. Now first అసలు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఊరికినే దిస్ టెర్మినల్ ఇస్ ఏ అని ఇచ్చారమ్మ. ఈ టెర్మినల్ ఏ, ఈ టెర్మినల్ బి. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ అడుగుతుంది అన్న క్వశ్చన్. ఓకే, ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ లెట్ us ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ వేరియబుల్స్. 2 వేరియబుల్స్ పెట్టుకుంటున్నాం ఊరికినే. సమ్ ఎక్స్, సమ్ వై అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సమ్ ఎక్స్, సమ్ వై అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెట్వర్క్ లో ఇది టెర్మినల్, ఇది షార్ట్ అయిపోయింది. అంటే సో బోత్ ఆర్ సేమ్ టెర్మినల్స్ అయినా ఇది కూడా ఏనే, ఇది షార్ట్ కదా ఏ, ఇది కూడా షార్టే కదా అంటే ఈ టెర్మినల్ కూడా ఏనే. ఓకే, ఇది బి అనుకుంటే షార్ట్ కాబట్టి ఈ టెర్మినల్ కూడా బిఏ, షార్ట్ కాబట్టి ఈ టెర్మినల్ కూడా బిఏ. రైట్, వెరీ గుడ్ అమ్మా భవాని, ఎక్సలెంట్ తల్లి, ఎక్సలెంట్. ఓకే నానా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న. ఈ ఇందాక మనం మాట్లాడాను, ఏం మాట్లాడాను, ఇక్కడ ఇది ఒక ఎలిమెంట్, ఇది ఒక ఎలిమెంట్. ఇలా ఉంటే దిస్ టెర్మినల్ ఏ, ఈ టెర్మినల్ బి అంటే ఈ టెర్మినల్ ఏ, ఈ టెర్మినల్ బి అనుకుంటే హౌ దీస్ 2 ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే ఈ టెర్మినల్ కనెక్ట్ టు సేమ్ పాయింట్, ఈ టెర్మినల్ కనెక్ట్ టు సేమ్ పాయింట్ అయితే దెన్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఇన్ ద ప్యారలల్ కనెక్షన్.
ఇక్కడ ఇది ఏబి మధ్యలో కనెక్ట్ అయింది, ఇది కూడా ఏబి కనెక్ట్ అయితే ప్యారల్ కనెక్షన్ అవునా. ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి నాకు చెప్పండి అన్న. ఇక్కడ టెర్మినల్ ఏ ఇది ఎక్స్, దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ ఎక్స్. అలాగే ఇది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తేనైనా ఏకి ఎక్సే, అలాగే ఈ ఇండక్టర్ కూడా తీసుకుంటేనైనా ఏకి ఎక్స్కి మధ్యలో కనెక్ట్ అయ్యింది అవునా. దెన్ ఈ ఇండక్టర్ ఏకి ఎక్స్కే, ఈ ఇండక్టర్ ఏకి ఎక్స్కే, ఈ ఇండక్టర్ కూడా ఏకి ఎక్స్ మధ్యలోనే ఉంది. దెన్ హౌ దీస్ త్రీ ఇండక్టర్స్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? దీస్ త్రీ ఇండక్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఆ త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ లో ఉంది. Okay, this is the way how the three inductors connected to each other. L, L. These three inductors connected in parallel. నేను ఈ టెర్మినల్ X అనుకున్నాను. ఓకే, దిస్ టెర్మినల్ A అనుకున్నాను. యువర్ విష్. ఓకే, ఆ సేమ్ వే నోటీస్ హియర్. అమ్మ ఇక్కడ ఇది X, ఇది B టెర్మినల్, ఇది Y. ఇది B టెర్మినల్ అనా, ఇది Y. ఇది B టెర్మినల్ అనా, ఇది Y. ఆల్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ B అండ్ Y అవునా. ఓకే, నేను ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా ఉంది. ఇది B టెర్మినల్, ఇది Y టెర్మినల్. దీస్ త్రీ ఇండక్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ ఇలా వచ్చింది. ఆల్ దీస్ త్రీ ఇండక్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, అలాగే ఈ ఇండక్టర్ బిట్వీన్ X అండ్ Y ఉంది కాబట్టి ఈ ఇండక్టర్ ఇలా రాస్తున్నాను L, ఇలా రాస్తున్నాను L. ఇక్కడ త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ అనుకోండి. అప్పుడు 1/L ఈక్వలెంట్ ఈక్వల్ టు 1/L1 ప్లస్ 1/L2 ప్లస్ 1/L3 రాస్తాను అవునా. దిస్ 3/L. దిస్ 1/L equivalent equal to 3/L, or what is L equivalent nana? L by 3. L equivalent nothing but L by 3. Okay, that implies ikkada observe cheste this is nothing but L by 3. అలాగే నాన్న ఈ త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ కాబట్టి దిస్ ఇలా ఉంటే ఇది కూడా L by 3. త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి L by 3. ఈ త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి L by 3. ఇది నాన్న దిస్ ఇండక్టర్ L. Okay, this terminal is X here, this terminal is Y here. Okay, the terminal A is the terminal B. Now tell me how all the three elements connected to each other right now. నేను రాసింది ఏంటి, ఈ త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ ఉంటే L by 3. ఈ త్రీ ఇండక్టర్స్ ప్యారలల్ ఉంటేనా L by 3. ఓకే, ఆ L by 3 దానికి వచ్చిందమ్మ. ఇది L ఇలాగే ఉంది. Now right now how three inductors connected to each other అన్న సిరీస్ లో ఉన్నాయి. సిరీస్ లో ఉంటే దెన్ ఫైండ్ దట్ ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్, ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే L ఈక్వలెంట్ కావాలంటే సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి నథింగ్ బట్ L by 3 ప్లస్ L ప్లస్ L by. LCM is 3, Chena, this is but your 5 L by 3. It's your equivalent inductance. 5 L by 3 is the right answer. Talli Bhavani, excellent Talli. Chala fast ga chesaru, very good. Okay, 5 L by 3. 5 L by 3. నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇలా L L L, ఇది L L L, 3 ప్యారలల్ వచ్చేసినాయి, ఈ 3 ప్యారలల్ వచ్చేసినాయి. ఓకే, L by 3 L L by 3. ఓకే, అన్ని సిరీస్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇదే క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం లో. ఇక్కడ ఒక ఇండక్టర్ ఇవ్వబోతున్నాను, ఇదే క్వశ్చన్ ఎక్స్టెండ్ చేసి ఓకే ఇంకో ఇండక్టర్ ఇస్తున్నాను. సో దిస్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, determine the equivalent inductance across the terminals A, B. ఇందా క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక L ఇచ్చాను ఎక్స్ట్రా. ఓకే, do it. Tell me the answer. Answer nana.
Okay, do it. Right now again, this is between AX, AX, AX. These three inductors connected in parallel. This is between BY, BY, BY. These three inductors connected in parallel. Okay. ఈసారి నేను ఇలా రాస్తున్నాను ఈ త్రీ ఇండక్టర్స్ parallel. Okay. This is one inductor, this is another inductor, this is another inductor. Okay. Bhavani, excellent Ali. Very good. Okay. ఈ త్రీ ఇండక్టర్స్ parallel నాన్న. These three inductors parallel. Okay. Right. ఇది L, L, L. ఇప్పుడు L, L, L. Okay. నాన్న ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్ ఈ అన్నిటినాన ఇది బేస్ ఇది అనుకుంటున్నాను, ఇది x అనుకుంటున్నాను, ఇది x, ఇది y అనుకుంటున్నాను. ఓకే, there is one inductor here L, ఈ ఇండక్టర్. ఓకే, దిస్ ఇండక్టర్ L. అలాగేనా ఇక్కడ ఇది టెర్మినల్, ఇది ఏనే కదా, ఇది ఏ టెర్మినల్, ఇది బి టెర్మినల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ మై టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఈస్ మై టెర్మినల్ బి. ఈ టెర్మినల్ ఏనే, ఈ టెర్మినల్ ఏనే, టెర్మినల్ ఏనే. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఇండక్టర్ హియర్, ఈ ఇండక్టర్ L ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఈ ఇండక్టర్, ఇది ఏ ఇండక్టర్. These three inductors parallel. Okay, right now these three parallel kavatna, this value nothing but L by 3. Okay, these three parallel kavatna, this value L by 3. Okay, this is terminal X, this is terminal Y. This inductor nothing but L. Okay, this is your terminal A, this is your terminal B. Okay, this is your L. Okay, right now these three inductors connected in series kabatti L1 plus L2 plus L3 ఈ త్రీ ఇండక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్. ఓకే, దీస్ త్రీ ఇండక్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ కాబట్టి ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ ఏ, దిస్ ఇస్ టెర్మినల్ బి అనుకుంటే L by 3 L, L by 3 అన్న 5 L by 3. ఓకే, దిస్ త్రీ సిరీస్ లో ఉంది, ఇక్కడ ఒక L ఉంది. రైట్ నౌ దిస్ ఇండక్టర్ both are connected in parallel. Surendra Tapna, Surendra 7/6. Okay, this inductor parallel ఉన్నాయి కాబట్టి what is the equivalent inductance seen across AB terminals? L equivalent. Okay, that L equivalent తీసుకుంటే that L parallel with 5L by 3. Two elements parallel ఉన్నాయి అనుకున్నాను ఇండక్టర్స్ L1 L2 by L1 plus L2. L into 5L by 3 divided by L plus 5L by 3. Okay, nice. L equivalent equal to L into 5L by 3 divided by, okay, 8L by 3. 3 cancel, LL cancel. Therefore, this is 5L by 8 is the right answer. 5L by 8 is the right answer. Very good, Nana. Excellent. Okay, right. Nana, following, everyone clear? ఈ ప్రాబ్లంకి లాస్ట్ ప్రాబ్లంకి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఓకే, నాకు క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో క్లియర్ అని రాయండి అన్న. క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో క్లియర్ అని రాయండి. ఫాలోయింగ్ ఆదిత్య. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయావు ఆదిత్య నువ్వు? రైట్, ఓకే, రైట్. భవాని ఓకే, ఆదిత్య ఓకే. టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఒక నెట్వర్క్ ఇలా ఇచ్చారమ్మా చూడండి. దిస్ లిజనింగ్. ఓకే ఓకే, ఇది సిబి కెపాసిటర్, ఇది సిసి కెపాసిటర్ ఇచ్చారు, ఇది సిసి కెపాసిటర్ ఇచ్చారు. సిసి కెపాసిటర్ ఇచ్చారని సిబి కెపాసిటర్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈ టెర్మినల్ ఇలా కనెక్ట్ చేశారు, షార్ట్ చేశారు. ఇది ఒక ఎక్స్ టెర్మినల్ అంటున్నారు, వై టెర్మినల్ అంటున్నారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డేటా గివెన్? CXY అంటే కెపాసిటీ between X terminal, Y terminal is something alpha into CB, some beta into CC అంటున్నారు.
ఈ సిబిసిసిసిబిసిసిసిసి ఇచ్చారు కదా, ఆల్ఫా ఇంటూ సిబి బీటా ఇంటూ సిసి అంటారు. దెన్ దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డిటర్మైన్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా రెస్పెక్టివ్లీ అంటారు. ఓకే, వాల్యూస్ అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్స్ 1/2 1/2 1/2 3/2 3/2 1/2 3/2 3. ఓకే, డూ ఇట్ నన్ను. ఫర్ దిస్ నెట్వర్క్ కెపాసిటీ బిట్వీన్ x and y is alpha into cb beta into cc. అయితే ఆల్ఫా ఎంత బీటా ఎంత అంటారు. Right? What is the value of alpha? What is the value of beta? Anyone? Options చెప్తారా? ఆప్షన్ ఏనా, ఆప్షన్ బియా, ఆప్షన్ సియా, ఆప్షన్ డియా? ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. Anyone? Okay. రైట్, నోటీస్ హియర్. అమ్మా ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చిన్న పాయింట్ చూడండి అమ్మా. దిస్ ఈస్ గ్రౌండ్, గ్రౌండ్ అవునా. దిస్ ఈస్ షార్టెడ్ అవునా. షార్టెడ్ అంటే ఇది కూడా సేమ్ పొటెన్షియల్ గ్రౌండే. షార్ట్ సేమ్ పొటెన్షియల్ గ్రౌండ్ అవునా. ఓకే, సరే నేను ఇది తీసేస్తాను ఇప్పుడు. రైట్ నా గ్రౌండెడ్ ఇలా. అదే నెట్వర్క్ నానా చూస్తే ఇలా ఉంది. ఓకేనా. షార్టెడ్ ఇది గ్రౌండ్ అయితే ఇప్పుడు ఇది కూడా గ్రౌండ్ షార్ట్ అని ఇచ్చాడు కదా, అంటే సేమ్ పొటెన్షియల్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నానా, దిస్ కెపాసిటెన్స్ సిబి బిట్వీన్ ఎక్స్ గ్రౌండ్, this capacitance CC between X ground, then how this CC CB connected to each other? This CB connected between X ki ground ki, this CC connected between X ki ground ki, then how these two capacitors connected to each other? Very good. Okay, parallel, excellent, right? Similar way, నేను ఒకసారి మళ్ళీ గీస్తున్నాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టెర్మినల్ X అనుకుంటే this is a CP, okay, this is CC. Okay, ఈ CB ఈ CC నానా both are connected parallel ground. Similarly ఇక్కడ కూడా Y గ్రౌండ్ మధ్యలో CB ఉంది, Y కి గ్రౌండ్ మధ్యలో CC ఉంది. Then how these two connected to each other? Okay, parallel. Okay, this is a CC, this CB, both are connected in parallel. Terminal Y ground. Okay, okay, right now nana, there is a capacitance CC between X and Y terminals. X and Y మధ్యలో CC అనే కెపాసిటర్ కనెక్ట్ అయింది. మనకు ఒకటి తెలుసు, మనం ఇందాక చదివింది ఏంటంటే టూ కెపాసిటర్స్ ప్యారలల్ ఉంటే వాట్స్ ఈక్వలెంట్ కెపాసిటర్స్ నానా, C1 C2 ప్యారలల్ ఉంటే ఈక్వలెంట్ కెపాసిటర్ నథింగ్ బట్ C1 ప్లస్ C2. టూ కెపాసిటర్స్ ప్యారలల్ గా ఉంటే ఈక్వలెంట్ కెపాసిటర్ నథింగ్ బట్ C1 ప్లస్ C2. ఓకే, ఇక్కడ దీస్ టూ కెపాసిటర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ C1 ప్లస్ C2, దీస్ టూ కెపాసిటర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ C1 ప్లస్ C2. ఓకే, therefore this is nothing but ఇక్కడ చూస్తే ఇది CB ప్లస్ CC లాగా, CB ప్లస్ CC కింద CB ప్లస్ CC అని ఇక్కడ కూడా అమ్మా this is also CB plus CC, CB plus CC. Okay? And this terminal is X here, this terminal is Y here,
this capacitance nothing but CC ఇలా connected CC. Right now find a diagram, okay, that has been transformed like this. Okay, okay, right. Okay, then right now please tell me how this CB plus CC, this CB plus CC connected to each other, both how these two elements connected to each other, this element, this element, how these two elements connected to each other, Nana? Series. They're connected in series lo unnayam. Right now they're connected in series. Okay, then two capacitors, Nana, that two equal capacitors ikkada C series lo unnayam anuko, Nana. C okay, C1 C2 series unte, C1 C2 series unte equivalent capacitance nothing but C1 C2 by C1 plus C2. Okay, ఒకవేళ ఈక్వల్ కెపాసిటర్స్ ఉంటేనేనా టూ ఈక్వల్ కెపాసిటర్స్ C సిరీస్ లో ఉన్నాయనుకో, ఓకే, వాట్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ కెపాసిటెన్స్ C into C by C plus C. Okay, nothing but C square by 2C. C square by 2C అంటే nothing but C by 2. Okay, that's nothing but your C by 2. Okay, therefore we kept ఇది చూస్తేనా, this is CC, this CC. This terminal is X here, this terminal is Y here, CC. ఇప్పుడు నా ఇది కెపాసిటెన్స్ బై 2, CB plus CC by 2. Okay, this capacitor both are connected in series. Okay, very good. Right now tell me this combination, how they connected to each other. Okay, Nana, right now tell me how this combination and this combination connected to each other parallel. Okay, parallel lo unnai, Nana. Right now this one and this one both are connected in parallel. మనం తెలుసు parallel లో ఉంటేనేనా, when they connected in parallel, C1 plus C2. Okay, direct addition. Therefore CXY nothing but CC plus CB plus CC by 2 చేస్తాను. Okay, CC plus CB plus CC by 2. Therefore this is nothing but ఎంత చెప్తారమ్మా, CB by 2 plus CC plus CC by 2. This is nothing but CB by 2 plus 3 by 2 CC. Like 1 by 2 CB plus 3 by 2 CC. Okay, this is your CXY. Okay, this CXY ఎలా కనిపించిందంటే ఆల్ఫా ఇంటూ CB ప్లస్ బీటా ఇంటూ CC లాగా వచ్చింది. Okay, నాకు ఒకసారి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి చెప్పండి, విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్, ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్. ఆప్షన్స్ చూసి నాకు ఒకసారి చాట్ బాక్స్ రెస్పాండ్ అవ్వన్నాను. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ఫా, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బీటా, ఏబిసిడి ఆప్షన్స్ లో. ఓకే భవాని, మా మిగతా వాళ్ళు okay, then alpha is 1 by 2, beta is 3 by 2. Clear? Okay, right? Sorry. Now take this simple question and tell me, Nana, what is the value of V? Determine this V. This is given as 1 ohm, this is 2 ohms, so 3, 6, 9. They are asking us to determine V. Simple question, cheppesi and fast. All chinna questions. Determine V. Okay, huh? Aditya, very good. అమ్మ ఇది ఎలా ఉందంటే నాన్న,
Right now this 3 ohms and 6 ohms parallel on it. Okay, parallel 3 and 6 parallel. Okay, what is the 3 parallel 6? 3 parallel 6 ante 3 into 6 by 3 plus 6, 18 by 9 అంటే 2 ohms. Okay, this equivalent impedance వచ్చి 2 ohms అంటే పైన సర్క్యూట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది. Okay, this is 10 volts. Okay, this is 1 ohm, this is 2 ohms, this is 2 ohms. Okay, this is okay. Right now, how all the elements connected to each other here? We don't elements parallel. Okay. Now, right now, how all these elements connected to each other? Series law. All are connected in series. Series law voltage division rule. Chapter. What is voltage division rule? That impedance. Now, voltage across 2 ohms column. That impedance 2 divided by total impedance 1 plus 2 plus 2 into total voltage 10. This is nothing but 2 by 5 into 10. And then so this is 4 volts. That's the voltage V for the given circuit. Finished. Very good, Aditya. Very good. If anyone will take this question. Determine I. Given all these resistors are 1 ohm resistor, determine I. Okay. All the resistors given as 1 ohm resistors. All the resistors are given as 1 ohm resistors. Say only 1 ohm resistor, 1, 1, 1, everything 1. They are asking us to determine this I. It source 1 volt. All the resistors are given as 1 ohm resistors. Chase all the resistors are given as 1 ohm resistors. They are asking us to determine that current I. Okay. Sir? ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోటీస్ హియర్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా దిస్ 1 ohm 1 ohm ఇక్కడ అన్ని 1 ohm రెసిస్టర్స్ ఆల్ ఆర్ 1 ohm రెసిస్టర్స్ 1 1 1 ఎవ్రీథింగ్ 1 ohm రెసిస్టర్ ఆల్ ఆర్ 1 ohm రెసిస్టర్స్ ఓకే రైట్ అలా ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ రైట్ నౌ దిస్ 1 ohm హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఈ 1 ohm ఈ 1 ohm హౌ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ నాన్న ప్యారలల్ ఓకే ఈ 1 ohm ప్యారలల్ ఉన్నాయి మా 2 resistors are equal resistors parallel అనుకున్నాను. What is equal resistance? R by 2 అవునా అప్పుడు this becomes R by 2 అంటే this becomes 1 by 2 ohms. ఇదేమో 1 ohm resistor, ఇది 1 ohm resistor, ఇది parallel ఉంది 1 by 2 అయిపోయింది. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఈ కాంబినేషన్ తీసుకుంటే this resistor both are connected in parallel equal resistors. This combination కూడా this is 1 by 2, this also 1 by 2 ohms. ఇది 1 ohm ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే రైట్ and ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ కూడా 1 ohm both are connected parallel లో ఉన్నాయి equal resistors connected in parallel. Okay, this becomes 1 by 2 1 by 2. Okay Aditya, very good. Okay, this becomes 1 by 2 ohms, this also becomes 1 by 2 ohms, by 2 ohms. Okay right ఇప్పుడు నెక్స్ట్
Okay, right now this 1 and 1 by 2 nana both are series లో ఉన్నాయమ్మా. 1 and 1 by 2 both are series కాబట్టి 1 plus 1 by 2 this becomes 3 by 2. Okay, this 1 by 2 nana series లో ఉన్నాయి. This value nothing but 3 by 2. Okay, this resistance nothing but your 3 by 2 ohms. Okay, అలాగే ఈ 1 by 2 nana both are connected in series. Therefore ఈ 1 by 2 both are connected in series nothing but 3 by 2 ohms. Okay, similarly ఈ 1 by 2 both are connected in series. Okay, this series లో ఉన్నాయి కాబట్టి this value nothing but 3 by 2 ohms. అలాగే ఈ 1 by 2 both are connected in series therefore this equal nothing but 3 by 2 ohms. 3 by 2 ohms. అవునా? Clear? Okay, again right now this 3 by 2, this 3 by 2 both are parallel, equal nothing but 3 by 4. R parallel అయితే R by 2. Okay, R parallel అయితే this value nothing but R by 2. Okay, right now. Okay, right now this R parallel అయితే value will be R by 2. 3 by 2 parallel 3 by 2 this becomes 3 by 4. 3 by 4. Okay, very good. ఇక్కడ కూడా 3 by 2 3 by 2 parallel this becomes 3 by 4 ohms. 3 by 4 ohms. Okay, right now this 1 ohm 3 by 4 both are series 7 by 4. This 1 ohm, okay, 3 by 4 series lo unnai this becomes 7 by 4 ohms. Okay, right, this becomes 7 by 4. Observe చేస్తే మీరు ఈ నెట్వర్క్ ఒకసారి చూస్తే seems like ఈ 1 ohm. Right now this is 7 by 4 ohms. This also 7 by 4 ohms. Okay, this is 1 volt. This 1 volt, we have to find it current. Now 7 by 4, 7 by 4 both are connected in parallel right now. R parallel to R ఏంటంటే R by 2. అలా 7 by 4 parallel 7 by 4 7 by 8. అవునా? Therefore ఇది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు సర్క్యూట్ becomes ఇలా వచ్చి 7 by 4 parallel 7 by 4 7 by 8. This is 1 ohm. 1 volt source here. 1 volt source, we have to find the current type. Okay. Then tell me what is the I total voltage by total resistance. Becomes ఇది చూస్తే ఇలా ఉంది. This is 1 volt here. This is 1 plus 7 by 10 15 by 8 ohms. This is current. Ohms law. Current nothing but total voltage by total resistance 15 by 8. Now this is 8 by 15 amperes. That's the current. 8 by 15 amperes is right answer. 8 by 15 amperes is right answer. Okay, very good nana. చాలా మంది ఆన్సర్ చేశారు. ఆదిత్య వెరీ గుడ్, భవాని వెరీ గుడ్, సురేంద్ర వెరీ గుడ్. Okay, right. I'm stopping the class right now here. Okay, tomorrow morning 6:15 we'll continue with the other problems. These are the problems I'm going to discuss tomorrow in this topic. Okay, 3 resistors ఇలా ఉన్నాయి. Some complicated network they asking us to determine some parameter. Okay, here they asking us to determine V naught IB. చూద్దాం ఇవన్నీ రేపు మార్నింగ్ చూసినాక దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్. స్టార్ టు డెల్టా, డెల్టా టు స్టార్ చెప్పేసుకొని దెన్ వీట్ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. డోంట్ మిస్ ద టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్, గుడ్ నైట్, బై, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్, సీ యూ టుమారో. ఓకే, బై నాన్న. ఓకే పవన్, థ్యాంక్ యూ. ఆదిత్య, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్ ఆదిత్య. సురేంద్ర, థ్యాంక్ యూ నాన్న.
Okay, I'm stopping the class right now. Okay, we'll discuss tomorrow. Thank you all. Bye.